एक्सपेक्टेड ट्रेनी आपल्याला 300 अपेक्षित आहेत. Maybe some trainees are trying to join, so we have to stay again 1 or 2 minutes. आपला ठीक आहे. मला वाटतं आता आपण सुरू करायला हरकत नाही. हॅलो, आवाज येतोय? हो, आवाज येतोय सर. करा सुरुवात. येतोय सर, येतोय. ठीक आहे, मी स्टार्ट करतो. Good morning all of you. Today we are going to learn about how to use English kit. This is the one day English kit training, and this training is arranged for cluster level English experts who can take this training for their cluster for all the teachers. So I think today here 9 blocks trainees are present. As you all know that English kit training, we have taken this training before pandemic in 2019, and with the help of this training we have to improve the quality levels, teaching quality of our classroom as well as our students, to develop our ability of our students. But during the pandemic situation there may be some lacunae in learning English. So this training is again arranged for all the teachers, and you are the key
persons who take this training today, and also another train is which they take their training tomorrow. And with the help of this one day training, you have to arrange your training for all the teachers in your cluster. So we are going to start today's training. बघा, इंग्रजी साहित्य प्रशिक्षणासाठी आज या ठिकाणी 9 तालुक्यातील प्रत्येक केंद्रातनं 2 याप्रमाणे प्रशिक्षणार्थी उपस्थित आहेत. जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य आदरणीय गौतम साहेब, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे सर्व अधिकारी, त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेचे सर्व अधिकारी, या ठिकाणी जे तज्ञ आपल्याला प्रशिक्षण देणार आहात ते सर्व तज्ञ आणि सर्व केंद्रस्तरीय प्रशिक्षणार्थी, आपल्या सर्वांचं मी जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने आपल्या सर्वांचं मी जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने या ट्रेनिंगसाठी स्वागत करतो. बिफोर स्टार्ट करण्यापूर्वी आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की पॅन्डेमिकच्या पूर्वी आपण इंग्रजी किटचं प्रशिक्षण मॅक्झिमम बीट स्तरावरील तज्ञांना दिलेले होतं आणि बीट स्तरामार्फत सर्व शिक्षकांना हे प्रशिक्षण प्रोव्हाइड केलेलं होतं. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये अनेक वेळा शाळा ऑफलाईन सुरू होत्या, काहीमध्ये ऑनलाईन शाळा सुरू होत्या आणि त्यामुळे इंग्रजीचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लॉस अनेक शाळाभेटी दरम्यान दिसून आलेला आहे. तर त्या दृष्टीनं पुन्हा याचं ओरिएंटेशन व्हावं म्हणून हे ट्रेनिंग आपण ऑनलाईन एक उजळणी प्रशिक्षण म्हणून पुन्हा आयोजित केलेलं आहे. जरी प्रशिक्षण ऑनलाईन असेल तरी तुम्हाला या ऑनलाईन प्रशिक्षणातून आमचे जे 7 तज्ञ आहेत हे अतिशय डिटेलमध्ये याचं मार्गदर्शन पुन्हा एकदा करणार आहेत. तर त्याबाबतचं पूर्ण प्लॅनिंग आपल्याला या ठिकाणी स्क्रीनवर दिसतंय. तर त्या दृष्टीनं केवळ तुमच्यासाठी तुमचा जो महत्त्वाचा रोल आहे त्याच्यावर मी आधी बोलतो. सर्व जे प्रशिक्षणार्थी म्हणजे प्रत्येक तालुक्यातनं प्रत्येक केंद्रातनं आपण 2 प्रशिक्षणार्थी बोलवलेले आहेत. तुम्हाला केवळ हे प्रशिक्षण घ्यायचं नाही तर तुम्हाला हे प्रशिक्षण आपल्याला तालुका स्तरावर केंद्र स्तरावर आपल्या केंद्रातील जेवढे सर्व टीचर्स आहेत या सर्व टीचर्सला हे प्रशिक्षण द्यावायचं आहे, ते पण ऑनलाईन. कारण आता शाळा आणि सगळं बंद आहे तर आपल्याला ऑनलाईन हे ट्रेनिंग पुढे द्यायचं आहे. मात्र हे देत असताना तुम्ही 2 लॉटमध्ये देऊ शकता. 50% शिक्षक एका वेळेस किंवा 50% शिक्षक दुसऱ्या वेळेस, किंवा तुमच्या केंद्रामध्ये केंद्रप्रमुखांच्या मदतीने तुम्हाला जसं शक्य आहे एका वेळेस जरी सर्व शिक्षक होत असतील तर एका वेळेस देखील तुम्ही प्लॅन ते करू शकता. मात्र केवळ 1 दिवसाचं घ्यायचं आणि आपल्याला 1 दिवसाचं द्यायचं एवढ्यापुरतंच देखील हे मर्यादित नसून तुम्ही इंग्लिश किट ट्रेनिंगचे तुमच्या क्लस्टर साठीचे रिसोर्स आहात आणि तुम्ही केवळ प्रशिक्षण देऊन थांबणार नाही आहात, तर पूर्ण या शैक्षणिक वर्षामध्ये आणि पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये जेव्हा जेव्हा तुमच्या केंद्रातील शिक्षकांना इंग्रजी किटच्या वापरासंदर्भात मदत लागेल तेव्हा ते तुमच्याकडं डेफिनेटली त्याबाबतची मागणी करतील किंवा तुमचं आणि केंद्रातील सर्व शिक्षकांचं कोऑर्डिनेशन या दृष्टीने तुम्ही बनवा, मजबूत करा. त्यासाठी नक्कीच तुम्हाला सर्व केंद्र प्रमुख यासाठी मदत करतील. कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी येत असतील तर आमच्यापर्यंत शेअर करा. आम्ही गट शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत त्याबाबतच्या अडचणी तुमच्या सॉल्व्ह करू. मात्र हे ट्रेनिंग तुम्हाला आज घेतल्यानंतर 25 तारखेपर्यंत आपल्या क्लस्टर लेवलला हे ट्रेनिंग द्यायचं आहे. 25 तारखेच्या आत तुम्ही आजच्या ट्रेनिंग नंतर तुमच्या क्लस्टर लेवलच्या ट्रेनिंगचं प्लॅनिंग करा. त्यासाठी तुम्ही केंद्र प्रमुख आणि संबंधित तालुक्याचे साधन व्यक्ती यांची मदत घेऊ शकता. केवळ ट्रेनिंग देऊन सर्वजण थांबणार नाहीयेत. जसं मी म्हटलं की तुम्हाला त्यानंतर देखील आपल्या टीचरला सपोर्ट करावायचा आहे. तर हा एक पार्ट होता. मी यापूर्वीच म्हणजे प्रशिक्षण सुरू होण्यापूर्वीच तुम्हाला हे सांगून दिलं की तुमचा रोल याच्यामध्ये काय आहे, जेणेकरून तुम्हाला हे सेशन पूर्णपणे केवळ लिसन किंवा अंडरस्टँड करायचं नाही तर तुम्हाला ते इम्प्लिमेंट करावायचे आहेत. त्या दृष्टीनं तुम्ही सगळेजण या सेशनकडे बघणार आहात. दुसरा मुद्दा, आजच्या सेशनमध्ये म्हणजे पूर्ण 1 दिवसाच्या या उजळणी प्रशिक्षणामध्ये काय काय होणार आहे
ते थोडक्यात या ठिकाणी आहे. त्यासाठी आपल्याकडे जे राज्य स्तरावर आणि मागील 2019 मध्ये जिल्हा स्तरावर ज्यांनी एक्सपर्ट म्हणून काम केलेलं आहे या मॉड्यूल विकसनामध्ये जे आहेत ते सर्व तज्ज्ञ या ठिकाणी आहेत. प्रथम आहे जयंत कापडनीस सर, त्यांचं एक इंट्रोडक्शन सेशन असेल इंग्लिश लँग्वेज ELC RLM वर. त्यानंतर किरण केदार सर, त्यानंतर देवकुमार जाधव सर, त्यांचं सेकंड सेशन असेल त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट ऑफ व्होकॅब्युलरी लिसनिंग आणि स्पीकिंग. त्यानंतर तिसरं सेशन असेल सुयोग दीक्षित सर आणि अशोक चव्हाण सर, ज्यांचं रीडिंग पार्ट 1 to पार्ट 4 असं एक ब्रॉड सेशन आहे. खूप इम्पॉर्टंट सेशन असेल ते, मे बी ते 1 hour प्लस सेशन असेल. त्यानंतर पुढे आहेत प्रतीक्षा गायकवाड मॅडम, त्यांचं रायटिंग पार्ट 1 and 2 यावर सेशन असेल. आणि लास्ट सेशन असेल सोनाली निकम मॅडम, त्यांचं फंक्शनल ग्रामर अँड मॅपिंग रिसोर्स मटेरियल. अशा प्रकारे हे 6 तज्ज्ञ आपल्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी सर्वांचं एकदा पुन्हा स्वागत करतो आणि आशा करतो की तुम्हाला तुमचा रोल आणि आपलं जे प्रशिक्षण आहे ते कशा प्रकारे दिवसभराचं पूर्ण होणार आहे ते समजलं असेल. यानंतर एकच शेवटचा मुद्दा आहे की जे प्रशिक्षणार्थी ज्या तालुक्यामधनं उपस्थित आहेत कृपया त्यांनी चॅट बॉक्समध्ये आपलं नाव, आपलं शाळेचं नाव आणि ब्लॉकचं नाव टाका, जेणेकरून तुमची प्रेझेंटी त्यासाठी कन्क्लूड केली जाईल. आणि दुसरं, आमच्या तालुक्याचे जे साधन व्यक्ती, त्या तालुक्यामधनं प्रत्येक तालुक्यातनं एक साधन व्यक्ती आजच्या प्रशिक्षणासाठी जॉईन आहे. त्यांना माझी सूचना आहे की आपल्या तालुक्यातनं किती शिक्षक जॉईन झालेले आहेत कृपया याची नोंद ठेवा आणि ही नोंद प्रशिक्षण संपल्यानंतर त्वरित डाएटला कळवा, जेणेकरून आजच्या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक तालुक्यातनं किती उपस्थित आहेत ते आपल्या लक्षात येईल. तर प्रशिक्षणाच्या इंट्रोडक्शनच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या सर्व सूचना मी आपल्याला दिलेल्या आहेत. संस्थेचे प्राचार्य मीटिंगमध्ये बिझी आहेत, ते नंतर प्रशिक्षणादरम्यान आपल्याला त्याचे संवाद साधणार आहेत. तर सर्वांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा. त्यानंतर मी तज्ञांना विनंती करतो कापडनीस सरांना की त्यांनी आपलं सेशन सुरू करावं. ओव्हर टू यू कापडनीस सर. Okay, sir. Kiran, shall you share the PPT on the screen? Kiran, sir. Yes, right. Okay. Okay. I think the screen will be visible to all. Yes, visible. Yes. Okay, thank you. So welcome to all the participants who had joined for the today's online tag training of ELCLM training from different 9 blocks from Nasik district. I heartily welcome Honorable Dr. Gautam sir, Principal of Diet Nasik, also Honorable Sadgir sir, HOD of English Department Diet Nasik, and also welcome to all behalf of Diet Nasik and Primary Education Department Jilla Parishad Nasik. So most of you know that the training which has happened, the ELCLM training which has happened in last 2 years ago in 2019-20. So that training will have arranged at the district level. The teachers are presented from the every bit level. Teachers are present and we have taken the training in the offline mode. But after that training, the every English kit, ELCLM kit will be delivered in 2019 at every school. But from last 2 years, there is a pandemic situation in our country as well as our state. Our school are mostly closed. Our education system is giving in the online or offline mode. So for that, it just the orientation of ELCLM kit, because mostly the officers as well as the other administrative officers go to the schools, and they understand that the most of the kit was not properly used by the teachers or the student, because there are some problems are facing to that schools about online or offline mode.
So for that, this is orientation training for the all teachers from the all this all 15 blocks. So the session which is allotted for me, that is introduction to the English language, that means ELCRLM kit, that is English language conceptual resource learning material kit, which is delivered in your every school to the all districts. So that is a training. इंग्रजी भाषा पूरक अध्यापन साहित्य संच हा उजळणी प्रशिक्षण हा जो आपण या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. याचा मेन उद्देश असा होता की त्या ठिकाणी आपले जे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी प्रत्येक शाळेला ज्या भेटी दिल्या 2019 मध्ये आपल्या प्रत्येक शाळेला आपल्या त्या ठिकाणी किट मिळालेलं आहे. पण त्यानंतर 19-20 मध्ये आपले किट झालं, त्यानंतर आपले ट्रेनिंग पण झालं, बीट लेवलला घेतले आपण, जिल्हा लेवल ते बीट लेवलला त्या ठिकाणी ट्रेनिंग झाले. आणि त्यानंतर आपल्याकडे पेंडेमिकची कंडिशन आल्यानंतर आपल्या स्कूल बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी क्लोज झाल्या. त्याच्यामुळे आपल्या ठिकाणी किटचा प्रॉपर यूज आपल्याला त्या ठिकाणी करता आला आणि काही अडचणी आल्या. मग त्याचं कुठे एक ओरिएंटेशन व्हावं आणि त्यासाठी हा एक डायट नाशिक आणि जिल्हा परिषद नाशिक यांच्या माध्यमातून आजही आपण ऑनलाईन ट्रेनिंग या ठिकाणी आपण घेत आहोत. द ट्रेनिंग ऑर्गनाइज्ड बाय डायट नाशिक and जिल्हा परिषद नाशिक. So you all know about that the ELCRLM kit, that is English language conceptual resource learning material. So for that, in this training, in that kit, there are almost 43 types of material is present in that kit. जवळजवळ 43 प्रकारचं आपण, तुम्ही प्रत्येकाने आपल्या इंग्लिश किटचं त्या ठिकाणी आपण त्याच्यातून थ्रू जर गेले असाल तर त्याच्यामध्ये एक मॅन्युअल बुक्स त्या ठिकाणी आहे आणि मॅन्युअल बुक आपण त्या ठिकाणी जवळजवळ त्या साहित्यामध्ये 43 प्रकारचं त्या ठिकाणी साहित्य उपलब्ध आहे. ते साहित्य ते साहित्य त्या ठिकाणी डिवाइडेड इंटू 4 skills. Because for the development of 4 skills, the 4 skills are listening, speaking, reading, and writing. So for today's session, the session allotted is in the same way: introduction, vocabulary, listening, speaking, reading, writing, and on the most last and functional grammar. Meeting la join व्हायला आला मला शिरोडे सरांना. Yes, from that. Yes, ma'am. Please mute your mic. Okay. So from that today's session, we have taken some key points to how to use such English kit in your classrooms. Also, what is the proper use of such English kit in your classrooms? Also, there are some types of materials is present in that kit. Every teaches in different ways, because there are almost 43 types of material is present in that kit. Every teacher should uses such kit in different ways. We have to discuss in this, some points about such different ways. Also, while using such kit or material, how we boost the confidence of student to speak in English. So that is a main key point, is that how we boost their confidence while using such kit. And the last one, that is next one, is basic aim of such ELCRLM kits. Because you are the representative of your clusters. Every 2 teachers were present from every clusters. So you have to you have to deliver such training at your cluster level. So what is the basic aim of such kits? We have also discussed after that 5 sessions. Development of skills, that means learning of new skills, introduction language, page-wise group, then development of language skills. Also, there are 2 types of material is also present, which is SLM and TLM, self-learning material and teaching learning material. So these are some points we have to discuss for today's sessions. Kiran sir, next. So what are your expectations from, yes, last one. Yes, and list your expectation from the training, because we just discussed that we have taken such training in the couple of years before in the district level as well as bit level. So there also we have discussed about our expectations. So this the couple of the training we have arranged a couple of years before. This is offline training, but today we are arranging the training in the online mode. So you have to enlist some expectation from today's session. When you give some your expectation, that means all our trainers, our trainers, जे आपले जे तज्ञ आहेत ते पुढच्या त्या ठिकाणी आपण सेशन घेणार, तर तुमच्या ज्या अपेक्षा एक्सपेक्टेशन असतील
एक दोन एक्सपेक्टेशन आपण चॅट बॉक्स मध्ये त्या ठिकाणी जरी आपण डिलिव्हर केल्या तर पुढचं सेशन घेत असताना आम्हाला त्या ठिकाणी प्रॉपर त्या ठिकाणी माहिती जाऊ शकेल की कुठल्या प्रकारचे एक्सपेक्टेशन कुठल्या त्या ठिकाणी आपल्याला माहिती देऊ शकतात. So you have to write some expectation about sustaining your chat box. So next, Kiran sir, next. So while exploring the ELCM, so there are some we have to develop some language skills of a student while using such ELCM kit, that's English kit. Yes. So we know that the child learns his mother tongue even before entering the school. He or she acquires the skill of reading and writing with the help of teacher and peers also. We know that in case of English language, because English language is a foreign language, it is quite possible that learners do not get listening exposure in their surroundings. विद्यार्थी कुठल्याही शाळेत त्या ठिकाणी आल्यानंतर आपण रीडिंग किंवा आपण स्पीकिंग स्किल त्या ठिकाणी डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्या ठिकाणी असताना प्रत्यक्षपणे त्याची मदर टंग ही आपली मराठी इंग्रजी नसल्याने त्या ठिकाणी विद्यार्थी त्या ठिकाणी प्रॉपर त्याचं जे भाषेविषयी इंग्रजी भाषेची त्या ठिकाणी पूर्णपणे रीडिंग त्याचे जे स्किल्स आता तो डेव्हलप होऊ शकत नाही. पण त्या ठिकाणी आपण क्वाईट पॉसिबल दॅट लर्नर डू नॉट लिस्निंग द प्रॉपर, कारण त्याच्या सराउंडिंग मध्ये त्या ठिकाणी त्याला इंग्रजी भाषेचं त्या ठिकाणी ऐकणं कमी होत असते, त्याच्यामुळे तो लिस्निंग आणि स्पीकिंग मध्ये त्या ठिकाणी त्याचा जास्तीत जास्त फोकस त्या ठिकाणी होत नाही. सो आयदर यू गेट more language to listen them, that in the classroom English, one of the topic we all if we some of other tag coordinators or tag teachers, you all know about the classroom language, classroom English. If your classroom English is more, then your learners can listen more English and they can try to speak English. They can after they're speaking they will try to read, or after they read and they practice to write. So also after such skills that can be also one of the vital in the learning language. As per the current approach, teaching learning of reading and the preparatory reading कमी येतोय सर, प्लीज आवाज कमी येतोय. May I audible to all? Yes. Yes, sir. Yes, you are audible, but sir, yes, not listening properly. Okay. So this is this means that is English language kids introduction. So there are some I enlisted some questions related to that such English ELCM kit. We have discussing some questions about the such kit, and as we know, we want some responses from you all participants to that questions. Kiran, next slide. Kiran sir. Okay, so that's some questions which are enlisted in that session. So what is ELCM? So from participants, you can answer such questions by you can use a hand raise option also. The first question, the definition for what is ELCM? Yes. ELCRLM means English language conceptual resource learning material. Okay, so that is means you have to clearly understand the concept of that ELCRLM, English language conceptual resource learning material. That's ELCRLM. Next one is, what is the basic aim of such kit? We want some responses of all the participants. What is the basic aim of such kit? Develop to students English vocabulary. Enjoyable learning, activity-based learning. LSRW develop a skill of 1 to 4 standards. Okay. Students. Enhancement of learning. Hello, sir. Enjoyable learning and activity-based learning. To enable the student to enjoy in English and not to
Try turn to English, speak and also understanding small sentence and to very easily speak and conversation in the classroom. Okay, but they have to boost their confidence while speaking English or while reading English in the surroundings also. Okay. Yes. Oh, Yes. yes. Can you hear me? Can you hear? Yes. Yes. Next question is that how often you use such kit in your classrooms? Okay. We can often use this kit for enhancement. Yes. For group activity as well as pair activity. Yes. And the students who have less confidence in learning, we can use this kit, and with the help of this kit they can handle all the materials, all the things in that kit, and they will develop themselves. It is one type of SLM, means self-learning material. Okay. Yes. There are some two types of learning materials, that means SLM. And SLM is a nature that includes material prepared to stimulate independent learning. That means self-learning. So that is self-learning material. And it is designed on the basis of eclectic and consecutive approaches. And the second type is that the TLM, which is prepared and used by the teacher to enrich learners' language skills. So that is the two types, SLM and TLM. So both all 43 material in the kit is that to develop the SLM and TLM, every teacher should use in a different way also. Okay. So next, Paresh sir, thank you. Next question is that how do you use such SLM with your learners? How do you use SLM with your learners? Sir, can you hear me? Yes, sir. We will Yes. provide free atmosphere to students to use the SLM materials. There are a number of materials in the kit from 1 to 43. Okay. And indicated SLM and TLM, these kind of indications are available there on kits. Therefore, we should part SLM and TLM materials in two parts. And in the classroom, we should provide the students SLM materials freely. They have to use and they have to tell. And we just have to go as a coach, as a provider. And we will encourage the student either tell wrong or right. Then we will get as right as required. Okay. Okay, thank you, sir. Anyone participant? We should use. As we know that English is a foreign language, and to our primary and upper primary level, students are hesitant to share their ideas and their learning experience. So that's why we are going to make this like SLM area. With the help of this SLM, students will not hesitate. Students will learn with their stamina, with their capacity, and they will be the SLM will be very helpful. And if we use SLM according to their age group, according to their standard, according to their vocabulary, the student will day by day they will be very fond of that language, which is at the beginning it is very difficult to understand them, but it is a skill of a teacher that how he manipulate or how he utilize that SLM with their learning style. Very great experience, Parvesh sir. Thank you for sharing. Can you hear me? Yes, yes, sir. Yes, Hello, sir. sir. Yes. I am Dhanraj Suresh from the Nandgaon. Yes, sir. Sir, SLM, that is the self-learning materials, is Yes. so useful, and the great use of the self-learning materials is
it is all provided by our respected government of Maharashtra, our principal. There are so many varieties of English curriculum box. We use self-learning materials to support ourselves, and even we suggest self-learning materials to help others also, because the students also participate, and the teacher also relax with that materials, because student use all that materials within them. The success and the effectiveness of this learning is the because the new things which is depend on the learning materials used by the teachers and all that. Okay, so Okay. it is so useful in that materials. There are 43 types of materials which is given in the English kit, and Yes, yes. which is really so useful for all the students. But my व्हॉट इज कॉल म्हणजे मराठीमध्ये मी तुम्हाला सांगतो बोला बोला. की हा. माझं एक हे असं आहे, खंत अशी आहे की यार कृपया आता इथं जे उपस्थित आहे त्या सगळ्यांनी ते ऐकत असताल, तर कृपया फक्त इथं बढाई मारण्यापेक्षा किंवा त्या सगळ्या गोष्टी सांगण्यापेक्षा ती पेटी उघडा यार, जंग लागली त्याला, त्याच्यामध्ये आहे ना आम्ही व्हिजिट देतो. मी विषय तज्ञ आहे. मी अक्षरशः काही शाळांमध्ये गेलोय, अक्षरशः त्याच्यावर हे आली, बुरशी आली, त्याच्यावर इतकी भयानक धूळ आहे. अहो ते कुलूप नाही खोललं लोकांनी. तर यार माझी सगळ्यांना विनंती आहे, ते खोला, ते पोरांना द्या आणि ते हे करा. नाही ते एवढं आपण हे करतोय, एवढा गळा खरडतोय आता, एवढं हे Okay, सगळं sir. प्रशिक्षण. So that's why you are taken that orientation training. That's why. प्लीज प्लीज. तुमचं नाही नाही, तुमची माझी ही सगळं- विनंती आहे सगळ्यांना. ओके, नक्की सर, नक्की सर. थँक्यू. पेंडेमिक मध्ये आता मुलं विद्यार्थी शाळेत नाही, तेव्हा आपल्याला ते अगदी थोडी अगदी. अडचण आहे, म्हणून ही हो. प्रशिक्षण चालू आहे. त्याची खंत तर आहेतच म्हणा, हो, पण येस आता येस येस. याच्या पुढे त्याचा वापर करणे उचित आहे. नक्कीच नक्की नक्कीच नक्कीच. Okay, thank you your valuable sharing. Next question is that what positive thing did you get by using such kit? May I, What sir? positive thing? Yes sir, yes sir, you can. From the Yes sir. kit, we can improve our students' vocabulary, and we can build our students' confidence. Okay, very good. Anyone? What positive thing you got? Jayesh sir. Yes sir, yes sir. Jayesh sir, Premanand speaking. Yes sir, yes sir. Actually, due to pandemic, our schools are closed. This is the Yes, right yes. time to use SLM material. If we hand out this SLM material to the student at their home, they will Yes, learn with the help of this material at their time. Yes, yes. Just guide them how to use this material. Exactly, With exactly. this SLM material, they will definitely develop their English language with our support. Exactly, very good sir. Thank you, Very sir. good. One minute, Thank you. one minute. पेंडेमिकच्या आधी ह्या Sir, किटचा वापर मी इयत्ता 7वी मध्ये केलं आणि Okay इयत्ता sir. 5वी मध्ये केलं. तर मुलांना, विद्यार्थ्यांना त्याच्यातले साहित्य ओपनली दिले का बघ तुम्ही काय करता बघा, तुम्हाला काय करता येईल. मग Okay. मला न सांगता त्याचे रिझल्ट मिळाले. ते आत्ताच बोलताय मुझे तो आता आहे, मला तर हे येतो. मग ते घरचे किंवा वर्गाचे जे साहित्य आहे किंवा वस्तू आहे त्याचे नावे सांगतात, आनंदाने एकमेकाला सांगतात, बघा माझ्याकडे विंडोची प्लेट आलेली आहे, बघा माझ्याकडे ब्लॅकबोर्डचा प्लेट आलाय, फॅन आलेला आहे. अशी चित्र दाखवून एकमेकाला आनंदी शिकायचं जे आपल्याला वातावरण तयार करायचे ते स्वतःहून करतात. फक्त Exactly, त्यांना exactly. सांगायचं असतं चित्र बरोबर. बघा, जोडा, पेअर करा बरोबर बरोबर. किंवा घ्या, वर्गात इकडे तिकडे शोधा, वर्गाच्या बाहेरच्या शोधा, घराचा विचार करून सांगा. तर ते नक्कीच. आपल्याला एकमेकाला पुढे एकमेकाच्या पेक्षा पुढे जाण्याकरता ते सांगतात. ऑटोमॅटिक लर्निंग होतात आणि एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. उत्साहाने शिकतात. म्हणजे अगदी आपल्याला सर, त्यांना मार्गदर्शन अगदी सर गरजेनुसार करायचं असतं. उगाच त्यांना मार्गदर्शन करून बोर करायचं नसतं. अगदी अगदी सर. असे आणि उदाहरण मागाशी मला आलेले आहेत, पॅन्डेमिक, त्याचे videos येस तयार सर, होते. मागाशी घरटे सरांचा एक मुद्दा शेअर सांगितला. केला. हो नक्कीच सर. पॅन्डेमिक मागाशी घरटे सरांचा एक मुद्दा शेअर केला की खूप योग्य होता की पॅन्डेमिक म्हणजे
our schools are closed, but you can use the SLM material. आणि जरी आपण त्या ठिकाणी शाळामध्ये आपण ऑफलाईन ऑनलाईन आपण त्या ठिकाणी आपल्याला चालू आहेत, तर SLM the material is more important for this while this using in offline or online schools. Thank you for the valuable sharing. The next question. Hello sir. Hello. Yes sir. Hello. बोला I am Sonone sir. जायखेडा केंद्र पिसो शिवार स्कूल. ओके सर. हा सर, मी मराठीत सांगितलं चालेल का 2 शब्द? हा, एक 2 मिनिटात सांगा. बोला सर. तर आम्ही किट मागच्या वर्षी जेव्हा आपला कोरोना नव्हता ना, त्या काळात चांगल्या पद्धतीने त्याचा यूज केला. परंतु जेव्हा कोरोना काळ सुरू झाला, प्रत्यक्ष साहित्य त्यांना हँडल करता आलं नाही. पण त्याच्यातलं सर्वात मला आवडलं काय, स्मार्ट हँड रायटिंग जे बुक होतं, त्याच्यामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांना ना अक्षर कसं काढावं, कोणत्या रेषेत काढावं, कशा पद्धतीने काढावं, इतकं सुंदर त्याच्याने सराव झालेला होता. त्याच्यात काही बुक्स कमी होते, आम्ही झेरॉक्स करून सगळ्यांना दिले होते त्या मुलांना. परंतु त्याचे साहित्य जेव्हा आपण पेर एकमेकाला लावायचो ना, त्यांना आवड निर्माण झाली. ते सध्या खरोखर बंद आहे, स्पष्ट सांगायचं म्हणजे. आणि त्यानंतर आता बीपचा जेव्हा प्रोग्राम झाला, खास करून बागलाण तालुक्याला, तेव्हा आम्हाला फार युजफुल झालं बरं का ते मटेरियल. व्हेरी गुड. त्याबद्दल सांगू शकतो. व्हेरी गुड सर. थँक्यू सर. Hello sir. The learning process is makes enjoyable and memorable for the kids. Exactly, ma'am. Thank you so much. And then go to the last question. That what challenges you face while using such ELCM kit in your classrooms? आता आपण त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह बऱ्यापैकी शिक्षकांनी सांगितलं की पॅन्डेमिक मध्ये सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी वापरण्याचा खूप छान प्रयत्न केलाय. आता हे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग त्या ठिकाणी आपण घेतोय, तुमचे अनुभव त्या ठिकाणी येत आहेत. आणि पुढच्या सेशनवर त्या ठिकाणी आपल्या ज्या अडचणी असतील, या ठिकाणी आपल्याला सॉल्व्ह करायचे असतील, तर त्या ठिकाणी आपण हा लास्ट क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज द चॅलेंजेस ऑर डिफिकल्टी यू फेस वाईल युझिंग सच किट? हे किट वापरताना तुम्हाला कुठले चॅलेंजेस वाटले, की त्या ठिकाणी आपल्या 2 जणांच्या ठिकाणी सांगितले, तर आपल्या पुढील जे 5 सेशन आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपरली त्या ठिकाणी डिस्कस करता येतील. Sir, in the grassroots level, the kids has very less vocabulary, so they can't fluently use the kit. Yes, ma'am. Repeat. Sorry. Hello, sir. At the grassroots level, pupils has a very less vocabulary. That's why they can't use fluently the kit. Okay. Sir, the materials is use of difference. Yes, sir. Materials using difficulties in use. First of all, all the teachers, respected teachers, should have to know how we can use this kit. What is the material in that kit, as well as how can we use these activities with this learning material. If teacher will know very well, then and then he can implement into the students, and which learning style is essential or needed on the specific material. Teacher should have to know that. And as we know that we are the only facilitator. Yes. We only facilitate when the students will find any difficulty at any stage while learning with this kit. Then teacher will support or guide that student. Okay. And sometimes it happens that according to the age group, the students they didn't have that much vocabulary. They don't have that much vocabulary. They are nothing behind. At that time, teacher should have to give support material, give some known words or familiar words to his students, and then he will go with the kit. Thank you. Exactly. Hello, sir. We can't use lot of material without support of the teacher. Yes. Some materials is difficult use to. Some material is difficult for use. Yes. Okay. शिक्षकाला इंग्रजीची भीती नको, सर्वात महत्वाचा प्रॉब्लेम हे असतं. ओके सर. हे ऑफलाईन जर ट्रेनिंग झालं ना, तर याच्यात एक साहित्याची ओळख कशी करू शिक्षकाला जर व्यवस्थित ट्रेनिंग मिळालं ऑफलाईनला, तर ते विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतात. प्रत्येक ठिकाणी इंग्लिशचे टीचर नक्की सर हे साहित्याची व्यवस्थित. हॅलो सर, मी बोलतोय. ओके मॅम. लास्ट रिस्पॉन्स. मी बोलतोय. ऑफलाइन मॉडेल क्लासरूम ऍक्टिव्हिटी टीचिंग.
training is necessary for all trainers and teachers. Okay. Offline model classroom activity training is necessary for all the trainers and teachers. Okay, these are some. Right. Okay, so thank you. Thank you for your guidance. These are some difficulties and challenge you are facing while using such kits. So these are some reflection questions to that first session, that is introduction of ELCLM kit. So after that session, these are some sessions that mean listening, speaking, reading, writing, and functional grammar, etc. All my colleagues trainers will discuss on the difficulties or how to use the such kits, or how which difficulties you are facing. They will be discussed on that questions also. So this is my first session, introduction of this such kits. That I am going to wind up my session. So thank you for your responses, and thank you for your great approach to that my session. Thank you so much. Thank you so much. Yes, sir. Thank you so much. Over to Kiran and Dev Kumar, sir. Thank you, Jay sir. Thank you, very fruitful sir. session it is. Thank you. Requesting other participants to please mute your mic, because other cannot listening properly. So please check your mic whether your mic is mute or unmute, because your background voice is disturbing others. Wait a minute for is my screen visible? Jay sir. Yes, sir. We can see properly. Yeah. Thank you. Prashant Devre sir, your mic is unmute, so please mute your mic. Good afternoon to all of you. Hi, I'm Kiran Keda. I work for the development of the English language kit, and also I'm one of the member of develop in this training model. It is very nice initiative by Diet Nasik that we are calling the training, and the first training in 2019 we have taken at Nasik. That training was face to face, as Jay sir is just discussed about that, and it was a very fruitful training. The model is of 3 days, but we are just recalling this training model because we have many sessions. We are conducting online sessions to our students also, so we can show the material to our students by using this Zoom platform or any platform you are using. For that reason, we are just taking this short model, and I'm thankful to Diet Nasik and my colleagues, those who are
conducting this session. Friends, very fruitful sessions we had just finished. Jay sir, I just heard that Sangeeta ma'am told that while developing or using this ELCRLM kit, we have faced many problems, and also there is a problem of vocabulary. So we are going to focus on this session, the vocabulary, and in this session, as we know that English, we are learning English as a third language, and it requires all kinds of support to help learners advancing in language acquisition. When language is taught with the help of materials, the learning remains long lasting. The span of attention is also increased while using this ELCRLM kit. We know that the learning should be the long lasting, and it is the aim that we have decided how to go through this kit. And that time, Honorable Ujjwal Karwande sir, Honorable Kamble sahib, the director of Rao Rangabad, and it was a very great to tell you that the approaches behind this ELCRLM kit is very important. While developing this kit, we decided to that students will learn more without any supervision from this learning material. It is very important. So let's start with the our session, the development of the vocabulary. So requesting SM Devre sir, ZP School, what is? Please mute your mic, sir. SM Devre. SM Devre. For the development of any language, we should develop vocabulary first. And for the development of English language, as we know that a child learn more from their mother, brother, means their surrounding. And once they get new words, they try to understand, trying to understand the new meaning of that word. Means that words are new for them. And someone says that all the words that a person knows or uses, and it is all the words in a particular language. It is a vocabulary to develop. In this, I think you are watching my PPT here. Just read out all these words. Okay. I request all the participants just look at these words. Okay. Router. Okay. Now, router. Yes, what happened, sir? Router, yes. Sofa. Show on the screen. Hide. Share the screen. Okay. Watch these words. Router, sofa, recorder, chair, headphone. Don't read. Just watch all these words. Router, sofa, recorder. Okay. Now write down all. Remember and write down all these words in your notebook, or on chat box. Okay. Don't be on chat box because other can see. Just write down all those words what you saw on this screen. Just write down all those words. Remember that words and write down there. Sir, परत दाखवा दे. No. It is activity, sir. Okay.
Have you done? Sir, I read only one part. Okay. That is, okay. I I will show it again. Okay. It is for some seconds only. Read out all these words, then write down in your notebook. Okay. Write down as you just remember. Okay. These are the words. Okay, write down these words. Have you done? Yes, sir. Okay, then how many words did you remember or you wrote? 9 words, sir. 9 words. Okay, again. 9. 10 words. 10 words. 10 words. 10 words. Okay, 9 words. 9 words. Okay. 10 words. 10 words. 10 Okay, words. got it. 10 words. Okay, got it. Now I'm going to show another screen, and then you have to do as the same. Okay, just remember, read out all these words, remember and write down it. Okay. Okay, this is. Okay, write down. सर्वांना विनंती आहे की तुमचा जो मागचा आवाज आहे तर तुमचा त्या मागचा आवाज आम्हाला सर्वांना ऐकायला येतो, त्याच्यामुळे बोलण्यापूर्वी आपला माईक म्यूट आहे का हे बघा, कारण तुमचं जे कन्व्हर्सेशन आहे ते कन्व्हर्सेशन इकडे ऐकायला येतं. डन. किती वर्ड्स लिहिलेत? हाऊ मेनी वर्ड्स हॅव यू रिटन? 4 words. 10 words. 10 words. 10 words. 10 words. 10 words. Same all of the words. 10 Yeah, words. have you written all of the words? 10 words. Who wrote written all of the words? Sir, I written. Sir, I write it, but not in same manner. Sir, can't write serial wise. Okay, look at this slide here. All the words are the same from the first slide and second slide. Same words are there. Okay, and in this slide we can see the words are not in sequence. We are divided all these words into the sequence. In the first column, we can see the gadget words are there, related words are there, and the furniture related words are in the second column. Okay, but in the first slide, in group A slide, we can't see this distinction. So, for the development of the vocabulary, we can see the type of vocabulary that is isolated vocabulary. It is isolated vocabulary. We can see here, and we can see here the connected vocabulary. Means the words are connected or divided into 2 parts, or the related words are divided here. Okay. Gadgets and furniture. Yeah. So while developing the vocabulary, you can see the related words. The students learn related words more quickly and effectively. So we should focus on these techniques. Here are the techniques. Suppose there is a technique to enrich the vocabulary picture. By showing the picture, related pictures, you can see by showing the pictures. Is my camera visible to you? Yes, sir.
What is the picture of this? Elephant. Elephant. An elephant. An elephant. Yeah. Okay. This is one of the technique that I'm just showing the pictures. Is it visible? Yes. Yeah. So duck, squirrel. Yeah. Squirrel. Deer. Deer. Yeah. So in this way, by showing it is a material number 34 I am using here of our English script, and we can see that in this material number 34 we have many pictures here, and I just showed the pictures and you are just replying that what picture is this, that, and it is in this way we can develop the vocabulary. Suppose if my student don't know they can speak in Marathi also. They can tell that this is hathi. Okay, so you can tell them that it is an elephant. Okay, an elephant. Okay, then they will after some days, if you show them the same picture, then they will understand the picture, and they will tell that this is an elephant. Okay, so by this technique we can use to develop the vocabulary, to increase the vocabulary of our students. Also another technique is there. माइक बंद करा रे बाकीच्यांनी. Trambak Khairnar sir. अरे भाऊ गप्पा मारना बंद करा बाकी. Yeah, thank you, ma'am. Please mute all the participants forcefully. Yeah, thank you. And another next technique we are here, that related words. Suppose I show you the things. Suppose I'm just showing, giving you a subject of a classroom, and I can show the related word, classroom related words. That is, this is duster. Okay, what is this? It is also called keywords. Yeah, these are also called keywords. Also, we can say. Word cloud. Okay. Mind Word map. cloud. Yeah, many techniques we can use here to develop the vocabulary of our learners by using this ELCR material. I just show one of I just used one of material, but you can use many materials there. Okay, there is no limitations. You can use as your own. Which techniques you are using to develop the vocabulary or listening skill or speaking skill, it is depend on you. Okay, right. So for this technique, we can use many materials here, and we just have a demo here in the face-to-face model. There are some groups of teachers, and material number is given, that is 27 labeling. Standards are also given, and page numbers are also there. So we can tell our teachers, or we can do as our own. Suppose 27 labeling material is given, standard first standard book and page number 17. We can see the activity, and we can use this material, 27 material, to that content also. Okay, so it is a demo is given here. Then after, as we know that after developing the vocabulary, we should focus on the basic skill to develop. And all the 4 basic skills are listening, speaking, reading, writing. We call LSRW. Okay, for all those basic skill, we can use this conceptual material very effectively. Most of the materials are developed for developing this basic skill.
development, and just focus on the development of listening skill. As we know that, dear friends, that students learn or listen more words from their family, their surroundings, their backgrounds, and they learn more and more words, and also they learn how to speak that words, or what we call these things. They got the sounds, and also they listen with some sentences, some words with proper tuning, proper pronunciation, and by listening many times they try to speak. So for the listening, we can use many materials. I can use here the picture brinjal, brinjals, like this. Okay, so the teacher will speak and student will listen the words like this. Okay, in this listening skill, we should focus on three things here. You can see the framework of listening skill. Here are pre-listening, while listening, and post-listening. So just read out the section B, and will you please match the pre-listening activities, while listening, and post-listening? What will be happen? What should be the process while listening skill development into the pre-listening, while listening, and post-listening? Yes. The third episode. During this activity, students are prepared to listen and their interest is increased. Yeah, for the development of goes at first. The second one is matched with first in column B. Okay, second one while listening is matched with first in column B. And yeah. The third one is second, match with second. Yes, very nice. For the development of this listening skill, we should focus on these three things. That is pre-listening, while listening, and post-listening. For in the pre-listening activity, students are prepared to listen. So we should focus that we have to divide while developing this listening activity. We have to focus on these three framework. Pre-listening. So just focus how we are going to prepare our student to listen carefully. Okay, and to develop their increase their interest. So we have some activities there. So we should take those activities. For the while listening, we should focus on the try to use their existing knowledge about what they have learned from the text. Sorry, during the while listening, we should focusing on the listening text with apt attention and to task. Okay, so for that. For this while listening activity, we should focus or we can conduct many activities by using this ELCRLM. And in the post listening activity, students try to use their existing knowledge about what they have learned from the text. Okay. In the very next slide, we can see we can use many activities for the pre-listening. We can use brainstorm, look at the picture and predict, pre-teach vocabulary, visual picture flashcard diagrams, realia, guided maps, text and words, gap filling,
guessing, and quiz. We can use these techniques or activities by using this ELCRLM. And while listening, we can listen for GIFs, listen for specific details, infrared, listen and describe, picture dictations, running dictations. Simon says, stand up with, change the chair if, okay. And in the post listening, listen and fill the gaps, set speaking stars, discussions, tell familiar words, tell unfamiliar words, and pros and cons. In this way, we can develop the listening skill of our students by using this ELCRM material. And thanks. I just stop here. And I request Mr. Devkumar sir to start with the next session. Yes. Kiran sir, would you like to share my PPT also? Yeah. While sharing, Kiran sir, my PPT, सर्वांचं या आभासी मंचावरती मी देवकुमार जाधव स्वागत करतो. कोणीतरी मगाशी म्हटलं होतं इंग्रजीचं ट्रेनिंग असलं तरी सुद्धा मराठीत बोललं तरी चालतंय, म्हणूनसाठी मराठीतून सर्वांचं स्वागत. As you enjoyed Jayesh sir and Kedar sir's session very enjoyfully, so hope you will also enjoy my session. As you know that listening and speaking skills are correlated. If you think that yes, Kiran sir, it's visible now. The more you listen, the more you speak. The quote says like that. म्हणजे आपण जर ऐकलंच नाही तर आपल्याला अजिबात बोलता येणार नाही. म्हणून साठी आपल्याला ऐकणं जास्त महत्त्वाचं आहे आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा सेम. When students are able to listen something from you, then and then they will like to speak something, because we as a teacher are only one reliable resource that student can listen English, because they don't have that that surrounding that they can listen English, isn't it? Because we as we know that our students are not have that opportunity to listen more and more English, so that it's our duty to give that chance to the student that they can listen more English, so that they can speak a little bit. As earlier you said that how will they get that chance for listening? Kiran sir already told you about that one, that you will give the chance to more and more listening, and then afterwards speaking comes. If you think that English is a language, then it will be happen very easily, so that every student should listen more and more English, that they can speak English very well. Kiran sir, please, next one. Okay, some of you know that this tennis ball activity, as in 2019 December maybe, if I am not wrong, this is the tennis ball activity. If you remember that, we just made two rows of participants, and the trainer just throw the ball, and the catcher just catch the ball and say what he or she get the chance to the student to speak more and more English. That is the tennis ball activity. Here it is not possible. It is not possible because this is virtual media. So that and then the participant, if he or she will give the answer, participant that group will get marks like this way. We did this activity in that training. So that Kiran sir, please, next one. Okay, now you just tell me
what techniques or activity you would like to take, or you had already taken that activity for promoting speaking. Just share some ideas. Just unmute yourself and say it for promoting speaking techniques. तुम्ही तुमच्या वर्गामध्ये स्पीकिंग प्रमोट करण्यासाठी कुठल्या टेक्निक्स किंवा ऍक्टिव्हिटीज घेतल्या असतील किंवा घेण्याचा विचार आहे ते आपण इथे शेअर करूयात. देव सर. हा हॅलो देव सर, प्रेमानंद स्पीकिंग. प्रेमानंद बोल. Get to know you. It was the best activity we can conduct in our classroom, and also many activities we have learned from British Council Tejas project. That is using flashcards, slap to the board, and various kind of activities we can conduct in our classroom for the speaking ability, to develop speaking ability. Very nice, very nice. Would you like to share, Premanand, that getting to know activity that someone, those who just do not remember that one, or those who are newly attended here? So would you like to give some instructions that how do you take this activity? We can take this activity at the beginning of our school. When the students go in the class, they registered class. At that time, they all are strangers. At that time, we can take getting to know each other. Very good. Very nice, Pravesh sir. Again, you want to add some more activities or techniques that you used in your classroom for promoting speaking? Sir, hello. Hello everyone. Please, one by one. Can you finish your speaking? Just. May I, sir? Yes, sir. Give the chance to our students to tell their name. Okay. In English. Very good. Very nice. Other member? There is the activity, who am I? The person who has a label, any animal or a celebrity, and he should ask the questions to give clue. Okay. Very good. Celebrity interview. I think celebrity interview and role play activity. Who am I? Am I a female? Or am I a celebrity, actor, or something? Yes, it's very. There is one other whenever someone activity small, he will introduce the. I think your voice is not audible. It is not audible. Sir, hot seat activity is also best for the speaking. How? Can you say something about that one? Sir, the person sit on the chair and there a name or a picture behind the person, and all of the team partners gives him the clues. Clues. Okay. Hint. And the person who already seated on that chair. Dev sir, back to the board. Back to the board and hot seat same. Yes. Okay. Both are same. Names also vary, role play activity. Okay, very good. Hello. Yes, please. Passing ball activity, sir. Passing ball activity. Yes. Whenever you are going to say something about that activity, please share how you can conduct this activity, because other members will be. Yes, please. Yes, please. हाँ सर, मी मराठीत बोलते. कापडनीस मॅडम. ओके, चालेल. तर विद्यार्थ्यांचं इंग्रजीशी म्हणजे जास्तीत जास्त व्होकॅब्युलरी वाढवण्यासाठी किंवा त्यांच्याशी जे साबणाचे आपले बॉक्स असतात, खोके असतात, ते कलेक्ट करायला लावायचे. वेगवेगळे निर्मा साबण असेल, लक्स साबण असेल, त्याच्यावरचे स्पेलिंग वाचायला लावायचे. अगरबत्तीचे पुढे असतील ते कलेक्ट करायला लावायचे. त्याच्यावरचे वेगवेगळे नावं असतात, त्यांचं नाव त्यांना पाठांतर करायला लावायचे. म्हणजे त्या पद्धतीने त्यांचं व्होकॅब्युलरी पण वाढेल आणि इंग्रजीशी त्यांचं म्हणजे अगदी जवळीक साधली जाईल. Okay, very good. Very nice. Kiran sir, please next. Devkumar sir, 1 minute. Yes, please, sir. Please.
हॅलो सर, मुलांना आहे ना इंग्रजी नाव ठेवायचं एलिफंट, एखाद्याचं झेब्रा, असे वगैरे ऍपल, मँगो. आणि मुलं काय करतात, मुलांच्या व्होकॅब्युलरी इन्क्रीज होते आणि ते बोलतात सुद्धा मग, आणि त्यांच्या ऑटोमॅटिकली ते वर्ड्स सतत म्हणून पूर्णपणे त्यांना बोलता येतात ते. हा देव सर. हा सर प्लीज. To develop the speaking skill, we know better that a good listener can be a good speaker. That's why we must create the English atmosphere in our classroom, just like take interview activity, introduction, short conversations, and in this way we can develop speaking skill. Very good, very nice, thank you Chaman sir. Chaman sir. Yes please. Please unmute yourself. Yes. Hello, please. Mute your mic. घरातल्या गप्पा बाजूला करा भाऊ. Sadhav sir, from your side, can you? सर हे मागचे आवाज बंद करा ना. देवकुमार जाधव. हा सर, प्रत्येकाने ते पाळलं तर होता येते. असं इकडनं सारखं बंद करणं ते नाही जमत प्रत्येकाला. सगळेजण म्यूट होऊन जातात मग, म्हणून साठी प्रत्येकाने आपण बोलणं झालं की आपण म्यूट करूयात. ओके सर, we cannot understand what is going on here. Only the definitely sir, definitely the hurdles are here too much, so that how so everyone should take care of all these things. Okay, as Kiran sir already said about that, because we have very less time here. That was 3 days training and we are taking 3 hours and all these things. So think about all this also. So as Kiran sir said earlier that this is group work, A, B, C, D, E, and then adjectives and that material number, then grade also means that standard and page number which you are using that one. So we are just keeping this slide. Move on to next, Kiran sir. Kiran sir, next slide please. Okay, before we conclude, we are going to take some of the reflections from your side. So, how do you motivate your learners to speak? What? How do you motivate? Sir, can I speak? Yes, you may please. You can compulsion. You can tell student it's compulsory and can give any topic about fear, speak about interview like okay, that. Very good. Compulsion is also not very useful, I think, for motivation. New topics that familiar about familiar topics of that children. Okay. Then in the classroom, Devkumar sir, the some permission. May I go to toilet, please? Please give me your pencil. Some of conversation in the classroom, and also teacher will be speaking English. They are not understand, but also again and again when you speak in English, that time some of student is not understand all of the sentence of teacher, but also when again and again, that time my experience that the student will be understand that. Definitely. We can sir, Devkumar sir. Hello. We can give the more exposure according to the conversation, the games activity, indoor outdoor games like that, and we can use more familiar words to approach this language, because it is not our mother tongue, it is our other tongue. That's why when we use more and more familiar words according to our environmental in our school. That's why he developed every student can develop the speaking ability. That's why I always use these types of words, familiar words, according to games, conversations, more and more games with actions words. That's why we can develop all that things. Okay, sir. Yes, sir. Definitely. It will give give that student confidence and exposure is main thing. What that? Yes, sir. Sir, telling stories. I'm telling small stories
and asking the students to tell stories. Okay, very good, very nice, sir, very nice. At Okay, the beginning, another. we have to add, sorry, sir. At This the is the point. beginning, we Telling have to stories. Can you hear me, sir? That's only one at a time, please. Yes. Sir, can you hear me? Yes. Yes, now, sir. who wants to speak? Just At first, unmute. Sir, can I accept students' Yes. response? Accept students' response as it is like he or she can speak in Marathi, mixed English. That म्हणजे त्यांना त्यांच्या भाषेत पण बोलू द्यायचं आणि जो खरंच इंग्लिश मध्ये बोलतो त्याचं अनुकरण करायला मग ते तयार होतील. Yes. That's acceptable. When he or she didn't know about that any word, that we accepted all the things from first standard also. So then they will get vocabulary. Then they will use that word. But teacher should student imitate teachers. That's why students. It is important to teacher also speak. Yes, that's why I already told you about that one. Teacher is only one reliable resource that students can get the English knowledge from the teacher. So we are responsible for giving the chance to listen more and more English, isn't it? Okay, now we have very less time. That's why I am good. Kiran sir, I think this is last number slide. Please, next one. So I think this is last. Okay. Okay now. Thank you for joining me and giving lots of responses for my session. Those who give your valuable what do we say, that sharing. Thank you. पुन्हा एकदा सर्वांचं धन्यवाद देतो मी या ठिकाणी. आपण सर्वांनी इथे शेअरिंग केलं त्याबद्दल. आणि निश्चितच पुन्हा एकदा म्हणजे संपण्याच्या आधी मी सांगून देतो, माझं सेशन संपण्याच्या आधी आपण सर्वजण चांगल्या पद्धतीने केंद्रावर बीटावरती चांगलं सेशन घ्याल यासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you, Devkumar sir. Thank you. Nice sharing, nice conversation and activities. Thank you. Thank you, Devkumar sir. Then after, I would like to invite Honorable Pratiksha Gaikwad ma'am to conduct her session. Okay, sir. Please share my PPT. Kedar sir. Hello, Kedar sir. Yes, I'm. Yes, please share my PPT. Yeah. Okay, first of all, I welcome all of you for this training. My name is Pratiksha Kachru Gaikwad. I'm working as a teacher in ZP School Mankhed in block Surgana. So here we have gathered together for our ELC RLM training. That is, all of you know, English Language Conceptual Resource Learning Material Training. All of you are having English kit in your school. So this is one a training which gives you a recall of all these things, all these activities which you have learned in the previous training. Okay, so first, next, sir. Next. Okay. So I'm taking this writing session before. After this session, or when we are using this writing skill materials, I request all of you to please unmute yourself, because please, all of you please mute yourself so that I can speak and others can do listen. Okay, thank you. So here, by the end of this session, you all are being able to use ELC RLM for developing writing skill. You are going to practice activities, develop writing skill using ELC RLM. You are going to identify the techniques of developing writing skill.
you are able to identify the techniques to develop sentence construction and practice techniques to write short paragraph. So how it is going, we will see next. Sir, please, next slide. One by one, we will go. My PPT is different. Yeah. So first, pre-writing skill. All of you have known the 4 skill. Okay. Can you write down the names of the 4 skills in your chat box? Nobody wants, please, nobody will unmute yourself. Okay. Please write down in the chat box because I'm taking the writing session. So I request all of you to use the chat box more. Write down the skills. Yes. LSRW. Okay. That is listening, speaking, reading, and writing. So writing, it is the most important skill. Yes. Very good. So I need all of your response through chat box only because it makes some disturbances while someone is speaking and others are unmuting themselves and talking. So I will nominate those who want to speak. Please raise your hand. There is an option in more that you can raise your hand. Okay. So next, pre-writing skill. You can see over here, when an early child is coming, when he starts to write down, he can't write. So we have to take a practice like this. You can see my screen. Okay. Straight line. We will ask them to draw a curved lines. Okay. Next, we can see the zigzag line. Okay. Many curved lines are also there. And there is a not perfection in line. Okay. So all this type of practice we are going to take in the pre-writing skill. And all of you do this. Okay. Before going to writing, proper writing or going to take a alphabets, you have to practice all these skills. Okay. This is about the pre-writing skills. Next, sir, please. Kedar, sir. Yes. This is scribbling and scrolling. All of you know. सगळ्यांना माहितीच आहे. मुलांना खूप छान आवडतं खरडणं आणि काही एखादं पुस्तक घेतलं किंवा कुठलीही गोष्ट घेतली की ते मुलं खरडत राहतात. आणि रंगीत खडू जर हातामध्ये असले का मुलांना खूप मजा वाटते की एखादं चित्र असेल तर त्याच्या through this, the motor skills of the students are going to increase. So that's why we also take this scribbling and scrolling. And one thing, आपण मराठीच्या मूलभूत वाचन क्षमतेमध्ये आपण ट्रेनिंग मध्ये शिकलेलो आहोत की मुलांना बघा आपण कागद चुरगळणे, आपण हाताचे व्यायाम द्यायचो. म्हणजे मूग आणि डाळ एकत्र करणे किंवा तांदूळ आणि डाळ एकत्र करणे आणि बोटांनी बाजूला करायला लावणे. These are the type of a pre-writing skill. Okay. So we have to take this scribbling and scrolling. Next, sir. Okay. No. Yes. Drawing and coloring. The next part is drawing and coloring. We ask our students to draw whatever they want. Okay. So I have taken over for one example over here. Sun is there, tree is there, river is there, flowers are there, okay, grass. All of you can see the birds, okay. Imaginary means we have to ask our students to draw their picture, imaginary picture, okay. What not necessary it should be perfect, but it should be their imagination. It will be their part of imagination. So that is the important thing where we can ask our students to draw, so that through this students are able to move their fingers in the perfect manner. Means yes, we have to draw the circle, so students will take their hands to draw the circle, then they will move their fingers to draw the trees. Okay, so like this, in this pre-writing skill we can use drawing and coloring also. मीन्स त्या रेषेच्या बाहेर कलर गेला नाही पाहिजे, बरोबर. सूर्याला सूर्याच्याच जो कलर आहे तो सूर्याच्या मध्येच बरोबर भरला गेला पाहिजे, झाडाचा कलर झाडालाच भरला गेला पाहिजे. ओके, सो दिस इज
drawing and coloring part. Okay. Next, letters. I'm going to take one activity. Okay. After this drawing and coloring, we are going to introduce the letters. Okay. But how we are going to introduce? Please mute yourself. Please. Okay. You can see there are in our English kit, there is a coloring letters of alphabets A to Z. Okay. These things are given in our English kit. So in that, they are asked to color the letter only L. Means they don't know this is L, but they only identify the shape. Yes, that is L. This is K. Means how these two slanting lines and one straight line. This is K. One straight line, that is L. Okay. So this type of practice we have to take through this material. Number 10, that is coloring letters of alphabets A to Z. Okay. Yes. लेटरचे पिक्चर्स ड्रॉ करून पण त्याच्यात कलर भरून घेऊ शकतो. Yes, we can. Yes, very nice idea, ma'am. Yes, very nice. होऊन जातं आणि लेटर्सची पण त्यांना माहित नसतं लेटर आहेत ते, फक्त त्या बाहेर गेलं नाही पाहिजे तसं ते कलर भरू शकतात. Yes, we can use an alternative. Yes, very good, very nice. We can use alternative part for this also. But in our English kit for the writing, it is given over here. Okay. So next slide, please. Kedar sir. I will take one game for this. Okay. So be prepared for that. Yes. This one. You can see there are two pictures and zigzag manner is given. Okay. The road is given. You have to find the correct places for the letters. It is a maze. Okay. तुम्हाला सगळ्यांना दिसते खाली एक चित्र दिलेलं आहे बरोबर. ते चित्र कशाचं आहे तर त्या अक्षराची जागा ही खालच्या गोलामध्ये दिलेली आहे. ओके. मी आता सगळ्यांना विनंती करते. आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सी द फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट वन, upper one, and write down what will be the word. Write down in the chat box. Try to write down. Yes, very good. Rushali Desle ma'am, first number. Very nice. Xylophone. Others? Yes. 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 Very nice. It is a xylophone. All of you, I think so, know wooden bars असतात त्याला आणि पियानो सारखंच असतं ते wooden bars ने आपण ते वाजवायचं असतं. That is called it as xylophone. Okay. Through this we can introduce the vocabulary also. Okay. Means and we can also take a speaking activity on this also. Okay. So writing all these parts come through only this one English material. Okay. Next, second one. Try to do for the second one also. What will be the second one? You can see the picture on the right hand. Yes. No, sir. Huh. Second one. Lower side picture. What will be the word? Yes. Prabhavati Raut ma'am. Yes, very nice. Seagull. It is a new word for you also and for me also. It is a seagull. Yes. Seagull it is, आपण म्हणतो एक समुद्र पक्षी आहे, थोडासा मोठा राहतो तो नेहमीपेक्षा. So, yes, very nice. I want this chat response. Chat box. Very nice. So in this way, you can use this learning kit material, number 11, that is find the correct places for the letters maze. Okay. You can take a competition of that also amongst the students. Okay. Or you can give it to your students at home and you can ask them to write down and collect and you can check it if they have done it right or not. Okay. Next slide, please, sir. Next slide.
Kedar sir, next please. Okay, these are the same. Find the correct places for the letters. Here also pictures are given. You can easily tell me what will be the upper one and the lower one easily. Because you know the vocabulary, you know the words. So that's why. Yes, please write down in the chat box. Hurry, when I get 1 or 2 answers. Yes, very nice. Sangeeta ma'am, tractor. Swati, yes. Tractor, umbrella. Very nice. Okay, very nice. So all you are active. Good to see you all. Okay. Next slide, please. I think so it is clear how we are going to use this letter card. Yes. Next is groove slate. You can see it is having in your English kit. Tracing आपण जे म्हणतो ना की मुलांची जी कारक कौशल्य आहे means motor skills. Please mute yourself. मुलांची जी कारक कौशल्य आहे means motor skills जे आहेत to write letters of alphabet we use this groove slate means A चा आकार कसा काढायचा B चा आकार कसा काढायचा. Okay, so when you are using this you have to first give the demo of demo how to trace these letters. Okay, through pencil. Okay, next you have to ask the students to write down the same. Okay, all in each when you are using the English kit material you have to first give the demo how to use that kit, how you use that. Please mute yourself. I request, humble request to all of you because one disturbance is creating a big disturbance to all of us. Okay, so please. Next, this is a groove slate. So you have to take a demo. You have to give the demo to the students and then you have to take a practice of this. Okay. Next slide, sir. Okay. This is also one English handwriting. This is 4-line sheets. This is very important in writing because it gives you a proper way to learn the mechanics of writing skill, how to write. Okay, 4 lines मध्ये लिहायचं, ज्यावेळी 4 lines मध्ये लिहिण्याचा उद्देश काय असतो? What is the motto? का बरं आपण 4 lines मध्ये इंग्लिशची अक्षरे लिहायला का सांगतो? In your opinion, what will be? Write down in the chat box. Or if anybody wants to speak, please raise your hand. For neat handwriting. Sorry, for neat handwriting. Yes. Okay, for neat handwriting. Another? Anybody? For what? For आपण मराठीत जसं 2 ओळीमध्ये रेशन सांग. Yes. Proper writing and good. For proper shape also. Yes. Proper strokes. Very nice. Shape. Very nice. Hello. Hello. Yes. Yes. Hello. For small and broad letters. Sorry? Small and capital letters. Yes, small and capital letters हे करण्यासाठी. Proportion. Yes, proportion मध्ये लिहिण्यासाठी, proper writing होण्यासाठी आपण ज्यावेळेस स्मॉल लेटर्स मध्ये ज्यावेळेस लिहितो त्यावेळेस वरती कितपर्यंत गेलं पाहिजे नाही ती दांडी वरती जाते मुलांची. आपण बघतो नेहमी लिहिताना. Please mute yourself. Please mute yourself. Yes, for proper writing of every letters. Most probably small letters लिहिताना खूप problems create होतो. That's why. Okay. Next slide, please. I think so. You get how. Next slide, please, Kedar sir. We are having a short time, so that's why I'm. Yes, these also. These are also some materials which are given in the English kit and which is very useful. I think so around 20 to 25 books are there. Smart handwriting. So here is also 4-line sheets are also given. You can give it to the students and you can make a practice of this. Okay. Next slide. If you go through that English kit, you will get to know this. Okay. This one, word riddles.
These are the letter tiles. Okay, A, B, C, etc. If you go and search for the letters, you will, yes, for you can use this. Okay, very nice. So you can use, we will, after giving the introduction of the letters, we will ask students to build up the words. We will take a words practice also, okay, through this one, because we are using the words in our lesson every manner. Teacher means students are knowing that cat, dog, all things, okay. But when we are giving the writing practice, we can ask them to make us words from these letter types, okay. So you can use this type of material for the word building, okay. Next. Yes, reading and writing word chart. This is also for reading material you can use. And as we can say, here 4 lines are given, so you can give it also for the writing, how to write down the all the small words, small letters, and neatly and clearly, okay. Through this kit material, you can make a practice of reading and writing also, okay. One game, a short game, 1 minute game, I want to take this. For this, just I will pronounce one word, okay. Let's see how much you are attentive to this training now. So I will give one word. You have to write down in the chat box the last letter of the word, okay. Last letter of the word, okay. All of you are ready? Last letter, last, okay. So I think my voice is audible to all of you. So wait, I have not spoken any word. Wait. Okay. So my first word is Maharashtra. Maharashtra. Don't speak, only write. This is the writing session, so I will ask you to write down. Please write down in the chat box. Fastly, who will be the first? Yes, got Rushali ma'am is the first. Very nice. Next word. Next word is learning. Learning. Please mute yourself. G. Not J. G. Okay, whose mic is on? Vasundhara ma'am, please. Okay. Resources. I'm not got. I have not. Yes. Dinesh Bhuse sir. Very nice. First response and pick. And last but not the least, manual. You are having a user manual in your English kit. Yes, L. Very nice. Pravesh in this, sir. Very nice. Okay. So that was a short game. Okay. To make you all of you attentive. Okay. Next slide, please, sir. Okay. This is also one material, linguistic items, adjective with nouns without pictures. So you can write down the words which are having ing, ile, oil, s, oi, wood. Okay. So this type of word we can ask the students to practice this. First, you have to give the demo. Okay. You have to take a practice of all these words, and then you are going to give this kit to your students. Okay. Because of lack of time, I'm not going to get in much deeper in this. Okay. So next slide, please. Yes. These are the riddles. All of you know and all of you love the riddles. Okay. Here, riddles charts are given in your English kit. You have to
just give a proper demo of this, how and what is given in that riddle. So here you can see there are names of animals which are hidden in this. Okay, so when we will give the practice of animals names to student, then and then you will be able to, yes, thank you. Then and then you will be able to ask your students to search the names in this riddle. Okay, so first of all, you have to give the proper introduction of this, and then you have to practice. Okay, without asking, all of you have given the riddle's answer. Very good. Thank you for this. Okay, next slide, please, sir. Next slide. Kedar, sir, next slide. Wait a moment. Yeah. All of us go. Pratisha ma'am. These are professionals. You can also use this. But we can use it for the writing purpose also. Pictures. Okay. Then we will ask our students to give the write down the description, and then we will provide these cards to student, and then we will ask them to match. Okay. Next one. This one is a groove slide. That is a noun strip. You can see. We can select when the words practice is completed, when we are going to form the sentence building, at that time we are taking this. We are going to selecting any word and to this, and we will keep it at the blank place. Okay, and we have to frame the short sentences. Okay, you have to give a practice of this to your students, and then you will the students will get to know how to use it. Okay, next, sir. Yes, this one is also there. Linguistic items, conjunctions, practice and supplementary cards. जेव्हा मुलांची शब्दांची प्रॅक्टिस होऊन जाईल त्यावेळेस आपण मुलांना हे कंजक्शन्स but also through and on, that and like this. Okay, so we will ask them to put that proper word in the sentence and make a sentence. Okay, so I think so all of you know how to use it. This is one letter part. And the last one, sir. Kedar, sir, next one. That is reading picture description. This is one very nice because students love the pictures. So they are very fond of pictures. So when you are providing these pictures to them, when they are having a much vocabulary in there, so then you can ask them to practice these questions. Okay, you have to also take each and every English, when you are using the English kit, you have to give the first demo of that. Okay, and after this you have to give that kit to students and to do the practice. If you can form a group, you can form a group. Okay, now these 5 sessions are there, reading functional grammar, all this. So you can take a functional grammar. एखादा ग्रुप तुम्ही करू शकता मुलांचा की जे फंक्शनल ग्रामरच करतील, ते त्याच्यामध्ये माहिर झाले की ते दुसऱ्या मुलांना पण शिकू शकतील. Means this will be very helpful. That आपण जरी नसलो, ऑफलाईन जरी एज्युकेशन असलं तरी मुलं घराच्या घरी त्यांनी चेंज करू शकतात. सो आपण जसं स्तरानुसार विद्यार्थी जसं करतो त्याच पद्धतीने या स्तरानुसार जर आपण रीडिंगचे ज्यांना चांगले येते, जे ट्रेसिंग लेटर्स मध्ये चांगले आहेत, म्हणजे त्यांना जर अशी शिकवायला संधी दिली तर आपण एकदम व्यवस्थितरित्या या साहित्याचा उपयोग करू शकतो. ओके, सो आय थिंक सो दिस वॉज माय लास्ट स्लाइड. Okay, sir. Kedar, sir. So thank you all of you. I hope all of you have understand how to use this materials. Thank you, ma'am. Very nice session. Okay, thank you, sir. Very Over nice, to you. Very nice. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Madam, your English command is very well.
Yes, it is because of I used to speak English. I used to listen English. Are you learning English medium? No. I am from Marathi medium. We all are together. We all are a tag coordinators. Yes. Practice makes the man perfect, man. Thank you. Nice Yes, when presentation. you are going to conduct these sessions in your cluster level, try to. This is because of your good teacher. Oh, very thank you. Yes, thank you. Okay, because of lack of time. Okay, I will hand it to you, Kedar sir. Very special thanks to Honorable Pratiksha ma'am. Really, it is a very fruitful session, and we all are enjoyed your session. Because of time limit, we have to conclude. Okay, and again requesting all the participants, please mute yourself. Okay, and next I would like to invite Honorable Sonali Nikam ma'am to conduct her session. Kiran sir. Yes, sir. Hello. Yes. Please make co-host to Suyog sir. Okay. As he is giving text to me to post to you. I can't get you, Jay sir. I can't get you. Please repeat. Please, yes, please make Suyog sir co-host. Yeah. Requesting elected member to make co-host. Yes, Sonali ma'am. Yes, sir. May I start, sir? May I start, sir? Yes, you can. Good afternoon, all of you. I am Sonali Ekam. My school name is JP Primary School, Arsari Buduru, Block Igatpuri, District Nasik. Sir, PPT. Sessions are there, madam. The next slide, sir. The next slide, Kiran sir. Next. Yes. Hello, am I audible now? How many sessions are there? Yes, ma'am. Please, सर्वांना विनंती आहे, तुमच्यामुळे तुमच्या आवाजामुळे सेशनला आपल्याला उशीर होईल. ओके, आणि जो फ्लो असतो ना, तो फ्लो मध्ये थोडासा ब्रेक येतो आणि मग पुन्हा तो फ्लो यायला थोडासा वेळ लागतो. प्लीज सगळ्यांनी आपला माईक जर म्यूट करून ठेवला तर बरं होईल. Okay. Thank you, sir. Thank you, Kiran sir. Now we are going to discuss two sessions. First one is functional grammar. So because of lacking of the time, we are going so fast. Functional grammar means to leave any language. Functional grammar focuses on the way language is put together so that meaning is communicated for particular purposes and looks at the language as a system of meaning. While traditional grammar is concerned with the ways words are organized within sentences and looks at a language as a set of rules. कुठलीही भाषा जेव्हा आपण शिकतो तर तिचं मेन जे असतं फंक्शन ते म्हणजे ती भाषा Sonali ma'am, your mic is mute. Sorry, sir. Sorry. Yes. From when, sir? Okay.
Yeah. Functional grammar. Okay, sir. From when my mic is muted, sir? From beginning. Oh. From the beginning. Okay. No problem. I will repeat all these things. Functional grammars. Functional grammar is, I think, the soul of any language. When we teach any language, when we learn any language, we learn many aspects of that language. But the main function is that language is how we use that language in our daily communication. So that's why functional grammar is very important in any language. So there is one concept. Functional grammar focuses on the way language is put together so that meaning is communicated for particular purposes, and looks at a language as a system of meaning, while traditional grammar is concerned with the ways words are organized with sentences and looks at a language as a set of rules. Means in a traditional language, we just look that it's a set of rules. So functional language is, I think, more important than traditional language. म्हणजे माझ्यापेक्षा बाकीच्यांची मतं पण कदाचित वेगळी असू शकतात, भिन्न असू शकतात, but we are now going to through that which material is given in our English kit to enhance our functional grammar. So please, sir, will you see the next slide, sir? Yes, sir. Sir, can we see the video, sir? Sir? Let's see a video. Sir, is there any trouble? Yeah. Sir, we can skip it, sir. No issue, sir. Okay. Okay, please skip this because there is an internet issue. Okay, sir. Sir, please next slide. Okay, so there are some reflections related to that videos. Means there were two methods. There were two videos according to the system. Means the system of the teaching a functional grammar and a traditional grammar. So we have skipped that video. So I think yes, a functional grammar is get your voice. Yes, sir. Yes, sir. Kedar, sir. I think here is my internet issue. Okay, sir. Okay, please continue, ma'am. Okay, sir. Now, what is the definition of a functional grammar? A functional grammar is essentially a natural grammar in the sense that even everything in it can be explained ultimately by reference to how language is used. Means मी आधी जसं बोलले की आपण कुठली भाषा वापरतो कशी, तिचं इम्प्लिमेंटेशन कसं करतो. भाषा ही भाषेचे अनेक अंग आहेत. भाषा सौंदर्यात्मक असते, कार्यात्मक असते, माहिती देणारी असते, इन्फॉर्मेटिव्ह असते. तर ही सगळी जी अंग आहेत तर ही सगळी त्या भाषांनी नटलेली आणि थटलेली असतात. तर त्याच्यामुळे जेव्हा आपण फंक्शनल ग्रामर वापरतो तर त्याचा आपण एक त्या ठिकाणी रेफरन्स देऊ शकतो की आपण ही भाषा कशी वापरत आहोत. सर नेक्स्ट. So next. Hello, Kedar sir. Hello. Hello. You are audible, ma'am. Kiran sir. Hello. I think sir, Kiran sir is having some network issue. Okay. PPT sharing. Sir, may I share my PPT? Yes, ma'am. That will be great. Okay, sir. Yes, well, yes, ma'am. Please. Yes, because sir. I have internet issue here.
Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Let's see. Here, some material numbers are given according to functional grammar. Means, if we are teaching to particular standard. Raj Jogi sir, please mute yourself. If you are learning, if you are teaching to a particular Sonali ma'am, unmute yourself. Sonali ma'am, you are muted. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello. Yes. Yes, sir. May I audible now, sir? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes. So here are some suggestions. Okay. Here are some suggestions that which serial number material we can use in our daily teaching. So grades and pages wise they are given here. So verbal question article number 19 is we can use for grade 1 and it is on page number 23. As well as for grade 2nd we can use this same material. Okay. So may I read all this, sir? Because I think there is time issue. So Yes, I am yes, going. yes. Yes, sir. So my focus session is the main session, managing resource material. So we have been given all the ELC RLM kit before 2 years, I think, back. So now we are going to discuss about that how we are now managing that our material in our own way. So look here. There are 4 dialog boxes, 4 situations. So please, anybody will read this for me. First situation, first dialog box. I have kept all the ELCRLM material in my custody. No one can take it away. Thank you so much, sir. Yes, sir. The first dialog box is related that the teacher is telling us that I have kept all the ELC RLM material in my custody, in his own custody, and no one can take it away. So means nobody can dare to touch it. Okay. So now we are going to read the second dialog box. So please, anybody can read it for me, sir. I have maintained. Okay. Ma'am. I have maintained a register for the use of the ELCRM materials. If someone wants to use them, they should seek my permission and return them without damage and delay. Okay. Thank you so much, ma'am. So second teacher is telling us that he has maintained a register. I have maintained a register. Okay. Ma'am, we are discussing about second dialog box. Huh? Wait, ma'am, please. Huh? We are discussing about second dialog box. In second dialog box, teacher is telling us that he has maintained a register for the use of that kit. And if someone wants to use, we provide, but they should seek his permission. They should grant his permission, the second teachers or HMs or any school heads permission, and then they may return that without any damage and delay.
This is second situation. Now we are going to discuss about third dialog box. So please, sir, will you read me? I have teachers liberty of using ELCRLM materials. They can organize and manage them as per their requirements of classroom teaching. Yes, thank you so much, sir. I have given teachers liberty, means I think all the dialog box are related to school head or HM. Okay, I have given teachers liberty of using ELCRLM. The third one is telling that he has given freedom to every teacher. They can use any material and they can organize and manage themselves as per their requirement or as per requirement of their classroom teaching. So there is a third situation. Okay, now we are going to discuss about fourth situation. And please, will you read it for me, sir? I have materials will organize as students reach and develop a culture of keeping them back after the use. Okay. At the fourth situation, we can see that the teacher or the school head has kept all the material well organized as students reach. He's keeping that all material that students can touch it, students can use it, and he has developed a culture of keeping them back after the use. Okay, there are four situations. So I am giving you 2 minutes. Please read all the four situations carefully. And now, please tell me which situation is related to you and your school now. So please use the chat box. First, you read all the situations clearly and carefully. And then situation 1, 2, 3, and 4. You have to write down the number which situation is related to your school. So your time is start now. Wow. 4. Yes. I think 4 is an ideal situation, I think. But no issue if there is no 4, no issue. Wow. Wow. Yes. Wow. Great. Many of my friends are responding with 4 number and I'm very glad to see it. Super. Wow. Great. Great. 1 minute is remain. Four. Wow. Wow. Time is up. Time is over now. And I'm very glad to see that fourth situation is an ideal situation and it means related to your school. So please, anybody will describe what is the situation is in their school. Anybody of you, anybody from you who has written number 4, please share your situation. Anybody from you? Madam, many people. Yes, sir. Madam, I'm talking. Number situation is classroom related situation. So let her speak, sir. Please let her speak. Let her speak, sir. Madam, yes. I have written number 3 because I have given a teacher's liberty to. Because of that, if you are giving such a म्हणजे तशा प्रकारचं स्वातंत्र्य मुलांना जर उपलब्ध करून दिलं की ते तसं कल्चर निर्माण केलं आणि मुलं ती वस्तू घेतील आणि ठेवतील, परंतु त्याच्यावरती कंट्रोल शिक्षकाचा असावा, म्हणून मी 3 नंबरची सिच्युएशन सांगितलं. Wow, ma'am. Means I'm totally agreed with you, ma'am. Thanks a lot, ma'am, for sharing your thoughts. Yes, sir. You was waiting, sir. Sir.
मॅडम मी 4 नंबर त्यामुळे लिहिला मी अनुभवलेला आहे. मागच्या पिरियड मध्ये पण सांगितलं मी, ती पेटी तिकीट आपल्या समोर वर्गात ठेवायची, ती ओपन करून ज्याला जशी आवडेल तशी ती रांगेत ठेवायची. ते मुले घेतील, वापरतील, आपसात बोलतील आणि परत तसे ठेवून देतील. जेव्हा गरज भासेल तेव्हा शिक्षकाने सांगायचं. अदरवाईज स्टुडंट विल डू देअर जॉब वेल अँड दे विल एन्जॉय अँड लर्न. दिस काइंड of teaching done by info number method. Self-learning. Yes, sir. Thank you very much, sir, for sharing your thoughts. Responsible. Yes, sir. 4 numbers is a self-learning. One by one, keep training yourself. Yes, yes. But nobody has written. Number 4 is a Number class related situation. I selected. I have maintained a register for use material. That is a school related situation, madam. Yes. मॅडम, Yes, sir. मला एक गोष्ट बोलायची राहिली. Yes, sir. ज्या वेळेस आपण विद्यार्थ्यांपुढे सगळं मटेरियल असं ओपन स्वरूपामध्ये ठेवतो, मुलांना त्याच्यामध्ये खूप इंटरेस्ट वाटतो आणि मग ती मुलं त्याच्यामध्येच असतात पूर्ण वेळ. आणि मग ते दुसरं वर्गाचं टीचिंग, दुसऱ्या विषयाचं टीचिंग आपण नाही करू शकत. त्याच्यामुळे त्यांना आवश्यक तेव्हाच तो खजाना त्यांच्यापुढे ओपन करावा आणि तो परत एकदा ठेवून दिला की पुन्हा आपल्याला जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा. राईट राईट, बरोबर आहे. म्हणजे साहित्याचा अतिवापर पण नकोय असं तुमचं म्हणणं आहे थोडक्यात. मी पण तुमच्याशी सहमत आहे. आणखी कुणाला काही बोलायचं आहे? म्हणजे सुरुवातीलाच बघा, ऍट द बिगिनिंग माय वन कलीग वॉज डिस्कसिंग अबाउट दॅट, की काही लोकांनी पेट्या खोललेल्याच नाहीयेत किंवा अशी पण सिच्युएशन असू शकते कदाचित. पण मला या ठिकाणी आनंद होतोय की बऱ्याच लोकांनी ते किट काढलेलं आहे, ऑर्गनाईज केलेलं आहे आणि त्यांची मुलं ती हाताळत पण आहे. तर ही खूप छान आणि अतिशय सकारात्मक अशी त्या ठिकाणी दृष्टी मिळते अशी पाहण्यासाठी. आणि फार आनंद होतोय की तुम्ही सर्व हे साहित्य स्वतः वापरताय आणि मुलांना पण वापरण्यासाठी उद्युक्त करताय. थँक्स अ लॉट. थँक्यू व्हेरी मच. आणखी कुणाला काही बोलायचंय? बघा, म्हणजे फोर्थ सिच्युएशन इज अन आयडियल सिच्युएशन असं मला वाटतं आणि बाकी भरपूर लोकांना वाटतंय. बट येस सर, येस येस, कुणाला काही बोलायचंय का यावर? हॅलो, जी चौथी परिस्थिती कुणी बोलतंय का? चौथी परिस्थिती ही आदर्श परिस्थिती असू शकते, पण मग म्हणजे काहींना तिसरी पण वाटेल आदर्श परिस्थिती किंवा काहींना दुसरी पण वाटेल. परंतु त्यात पण प्रत्येकाच्या शाळेवर जे असेल ते, आता सेकंड सिच्युएशन जी होती की दॅट वी हॅव टू गेट परमिशन फ्रॉम आवर स्कूल हेड. But what will happen if the school head is not present at that time? He has gone for meeting or any training. Then what will happen? म्हणजे जर मॅडम चौथ्या कंडिशन मध्ये, चौथी कंडिशन आयडियल जरी असू शकत असेल, चौथ्या कंडिशन मध्ये समजा एक मटेरियल मुलांपुढे नेहमी असलं, आपलं थोडंफार दुर्लक्ष झालं तर ते मटेरियल इकडे तिकडे फेकणं, कंटाळा आल्यामुळे किंवा त्या वस्तूची खराबी होणं हे पण होऊ शकतं. आणि म्हणून आपल्याला तिसरी कंडिशन, वस्तू कधी कधी खराब होणार आहे म्हणून ते मुलांना वापरायला द्यायला काही हरकत नाही. नंबर 2च्या कंडिशन मध्ये डिसिप्लिन यूज आहे. नंबर 3 मध्ये शिक्षक केंद्रित पद्धत वापरलेली आहे. मात्र आपल्याला विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण द्यायचं असतं म्हणून 4 नंबरची जी pupil will make responsible na in the fourth condition. In fourth condition we have to go in our governance. Yes, yes. Very well discussion is going on. You can add some more points. Something. According to the age group of the student as well as the standard and their vocabulary, we can use this. Fourth situation is 99% it is applicable. But whenever it is find difficult to use the fourth situation, we can use third also and second also. Depend upon the teacher how he is creative and he can justify to all the students. Yes, I always say that we are the king of our classroom. आपण आपल्या वर्गाचे राजा आहोत. आपल्याला जी कंडिशन वाटते तिथे ती आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो. बरोबर बोललात. जायचं पुढे मग आपण. हॅलो. येस येस मॅम. हॅलो मॅडम.
Yes, ma'am. Can I speak? Yes, yes, definitely. Yes, madam. I thought that if I give a full freedom of learning to students, they will be learn joyfully. Yes, ma'am. I didn't get you, ma'am. What did you say? If I give a full freedom of learning to students, yes, they will be joy and learn happily. Yes, yes, yes. It will grown up joy between them. Okay, so entertaining and joyful education. Okay, ma'am. They make responsible. I support you, ma'am. Yes, definitely, ma'am. Okay, now move on. Yes, sir. आनंददायी शिक्षण होईल बुवा, असं. Yes, definitely. हेच तर ध्येय आहे. बरोबर. असत खेळत शिक्षण. Joyful education. So now, yes, let's move to the next slide. So you have to write here. Means it's your home assignment. Not now, but you have to write. How do you manage supporting material of RLM in your classroom? So you have to write down. And it's as your home assignment. So please do that. Okay. So now, move on to next. Yes, sir. Okay. Okay. Sometime what happened? Sometime what happened in using that kit in our classroom? There are some situations. किती झाली मी तुम्हाला 40 दिली ना हां नाही घेतली गेली Okay, look at the slide. बाकीच्यांनी अनम्यूट करा, म्यूट करा ना माईक, मध्येच आवाज येतोय बाकी. Yes. So here are some problems and here are some solutions. At the left, you can see some problems while using the kit in our classroom. We can face some problems, and at the right side in your screen, you can see the solutions. Okay, so one problem may be matched to any more solutions. Look at the first: insufficient ELC RLM material for the large classes. Okay, it's the problem. संख्या मोठी असेल, म्हणजे मुलांची संख्या जास्त असेल, तिथे जर स्ट्रेंथ जास्त असेल इन क्लासरूमची, आणि त्या ठिकाणी मटेरियल जे आहे ते मात्र आपल्याकडे पहिलंच सोल्युशन त्याला लागू होईल. डेव्हलप ओन मटेरियल ऍज पर द नीड्स ऑफ द क्लासरूम. No. Use pair work and group work. Yes, correct. Use pair work and group work. Yes. Actually, sir, excuse me. Actually, answer is given there for first problem: A, B, D, and G. That five solutions are suggested for us. Okay, sir. So, right. If there is insufficient ELC RLM material, so what can we do? We can develop own material. We can use available resources. Search and use online resources, set rules, or use pair work, group work, use material under supervision, plan using material, means we have to do planning before using that material, or design challenging tasks, or assign responsibility to students. Okay, so now you have read that all solutions. Now I am going to read second problem. So, and you have to write answers, means that initials related to that problem in chat box. Second problem: some students keep material under their possession and don't share with others. And it's means real condition in our class.
Some students are dominating. They don't want to share their material, their anything to anybody. So what can we do to stop that irregularity in our? D. Yes, sir. So write down your answers in chat box, sir. All of you. What can we do? If some students are dominating and they don't want to share material with each other, then what can we do? Yes. Yes. Rules for using material, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I couldn't hear. Rules for using materials. It's G. G. Okay. G. D. Not G. D. Okay. Set rules. Okay. Okay. For using materials. Okay. Yes. Use material under supervision. Yes. Use material under supervision. Yes. Yes. It's a better idea. Yes. Yes. Rajeshri ma'am, D, E, F, G. Okay. D, E, F, and G. Using materials. Yes. G. Plan using materials. I. Assign responsibility to students. Yes. You all are experienced teachers and you have idea and you know very well how to control that such type of students. Okay. So your all answers are correct according to you and your school and your students. Thanks a lot and congratulations all of you for correct answer. Now I'm going to read third situation. Bright students might lose interest after certain duration. And it happens, really happens. जी आपल्या वर्गात प्रज्ञावंत मुलं असतात एक्स्ट्रा स्कॉलर त्या मुलांना नंतर त्या गोष्टीतला रस निघून जातो त्यांना वाटतं हे आता मला येतंय Design challenging task. Definitely, sir. We can increase the difficulty level of the student. Those who are bright, those who are scholar, we can make the material that they can use. Challenging materials we can use for them, and then they can go ahead. Make them busy more and more. Yes, thank you. Very good, sir. Okay, I can't see your answers in chat box. Yes, sir. Amol sir saying A and H. Okay, sir. Now, okay, let's move to the fourth situation. Fourth situation, lack of planning and management of using the ELCRLM material. What will happen? And what is the solution? Lack of planning and management. If you are not planning and you are not using material. So what is the solution? If your colleague, your friend, if you are any teacher from your school is not using that material, is lacking of planning, what can you do? Yes, plan using material. Yes, definitely. Yes. Sir is saying yes. Madam Patil sir saying G. Yes, sir, definitely. Assign responsibilities on teachers and students. Yes, sir. I couldn't hear you, sir. Assign responsibilities on teachers and students. Sir, you are not audible, sir. Extremely sorry. तरी माइक खूप वाजतंय हो. मॅडम डिस्टर्बन्सेस आहेत. कोणाचा माईक चालू आहे? ऐकू येत नाही मॅडम व्यवस्थित. It's common sense, but some teacher can't understand very well. Oh. Okay. Yes. ऑनलाईन ची मुलं वर्गात ती चांगलं वागतात टीचर पेक्षा. ही वाईट गोष्ट आहे. Yes. Okay. Now we are going to discuss about a fifth problem, multi-grade classroom, and it's happen in our ZP schools. We have multi-grade. So what can we do? What are the solutions for this situation, this problem? Set rules for using materials and assign responsibility of students. Yes, definitely, sir. Definitely. Yes. Design challenging task. Yes. मल्टीग्रेड बहुवर्ग अध्यापनासाठी आपल्याला तिथे रूल्स वगैरे रेग्युलेशन सेट करावे लागतील. बरोबर आहे, अगदी बरोबर.
Swati Shivale ma'am, DEF. Yes, ma'am. Thank you. Thank you for your response. Vasundhara ma'am, do you want to speak something? Vasundhara ma'am. Vasundhara ma'am. You are raising your hand, ma'am. Please. Vasundhara ma'am. Unmute yourself, ma'am. Madam, DEF. Okay. DEF. Yes. DEF. Okay. Thank you for your response, ma'am. Okay. Okay. Now, the last problem, students don't know how to use the material. So what can we do? Please use the chat box. Madam, develop own material as per the need of students. Yes. And use pair work and group work. Group work, right? Yes, sir. And guide them as per their need by teacher. Yes, sir. Thanks a lot for your valuable response, sir. Thank you. Swati Shivale ma'am, E. Yes, ma'am. Definitely. Yes, ma'am. Rajashree ma'am, ACFE. Yes. So now, you have to develop your own action plan for managing that ELCRLM material. So material number and how frequently will I use them means you have to make planning for that, and it's also for your home assignment. Okay. Okay. Now let's move to the reflection, the last part of this session. 4 ways I learned to manage ELCRLM in the classroom. So please use the chat box. 4 ways. तुम्ही तुमचं आता किट जे आहे ते कसं मॅनेज करणार आहात, तर त्याचं काही तुम्हाला काही कल्पना आली आहे का या सेशन मध्ये, तर त्याच्याबद्दल पटकन तुम्ही 4 पॉइंट्स चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचे आहेत फास्ट मध्ये. Yes, I will give all materials. Okay. Yes. Savita Thakre ma'am, thank you. Use pair and group work. Yes. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I manage. I give a demo first. Second, I divide learners into groups. Third, I encourage conduct demos. And fourth, group works. Yes, Yogita ma'am, thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts. Thank you, ma'am. We should get ready to our cluster, okay, as well as our students. Okay. Okay, group activity. Vasundhara ma'am will go through group activity. Sandeep Nikam sir, okay, sir. Okay. Now move to the second question, second reflection. How will you motivate your colleague to manage the ELCRLM kit? Yes. Hello. Yes, ma'am. Yes, sir. I classify the material into
groups. Then I'm making a group of materials, and then I make a manual how to use that material. Yes, sir. Definitely, sir. Good idea, sir. Thank you so much. Now move to the second question. How will you motivate your colleague to manage the ELC RLM? At the beginning, we discussed about that. So how will you motivate? केलेलं असेल ना तुम्ही मोटिवेट? बघा मला म्हणजे छोटासा अनुभव सांगते की आम्ही पण बीटा स्तरावर जेव्हा हे ट्रेनिंग घेतलेलं होतं, बीटाचा आम्ही एक ग्रुप तयार केला होता छानपैकी, आणि त्यामध्ये मग आम्ही काय केलं, साहित्य वापरायला सुरुवात केलेली होती. आणि आम्ही ते जे फोटो आहेत ते क्लिक केलेले ते आम्ही बीटाच्या केंद्राच्या ग्रुपवर टाकत होतो. मग त्यामुळे काय झालं, बऱ्याच लोकांना की ह्यांनी काढलं आहे साहित्य वापरायला, हे वापरताय, आणि मग त्यामुळे बरेचसे लोक पण मोटिवेट झाले की 2 फोटो टाकले, 4 फोटो टाकले, आणि अशा पद्धतीने सर्व ऑटोमॅटिक मोटिवेट झाले आणि बऱ्याच लोकांनी लॉक काढलं आणि ते साहित्य वापरामध्ये आणलं. मग त्यामुळे आता आपण सोशलचा वगैरे त्याच्या थ्रू सुद्धा आपण लोकांना मोटिवेट करू शकतो मला वाटतं. तुम्ही ते बोलणे म्हणून आता उत्तर टाकलं याचं. Madam, I am sharing my experience. I am sharing my experience with my Sonali ma'am, we don't have time. I am afraid. हॅलो मॅडम, बऱ्याच ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी पेट्या उघडल्यामुळे सुद्धा फार मोठी जागृती झाली बरं का. अधिकारी पेटी जवळ जायचे की ते दाखवा बॉक्स कुठे आहे इंग्लिश किट्स. तो एक अनुभव आलेला आहे मग. वाव, ग्रेट. ओके, आपले अनुभव वर्गामध्ये बोलाव का नाही? Yes, sir. Yes, sir. Now we are all going to facilitate your colleagues on cluster level. I wish all the best and just rock it. So thank you so much for giving me that opportunity to discuss throughout you, and it was very nice experience for me. Thanks a lot. And now I'm stopping here. Thanks a lot. Thank you, madam. Very good session. Thank you, Sonali ma'am. I request Honorable Suyog sir to continue with the next session. Thank you very much, Kiran sir. Finally, we are here. Good afternoon to all dignitaries from Diet Nashik, my fellow facilitators, and all the amazing group of people I can see in front of me. I can see many familiar names, and it's nice to see you all. So I actually love the fact that because this training has provided us an opportunity that we can at least come together on a virtual platform after such a long time. So it's really nice to see you all, and thank you very much for being there, and thanks to Diet for arranging this beautiful event. Before I start my presentation, here are a few instructions I would like to share with you all. So the first thing I want to tell is that, as you know, this session, my session, that is the reading section, that was actually supposed to be the third session. But due to some issues, I'm taking it at the last. And this session is meant for an hour. I'll try to make it as fast as possible. But you know, this is a session which has given 4 sessions in the 3 days training program. So, and I'm stuffing all these material from 4 sessions into the session which was meant to be for 1 hour. And considering the time restraints, I'll try to make it as short as possible. For that part, I'll need your cooperation from you. So, Mukesh sir, if you could please mute yourself. So I'll expect these things from you, that please unmute, don't unmute yourself unless you are asked. Next thing, most of the session that will be one way, because it is an input heavy session, and I'm sorry, actually I would have loved to get participation from you all, but since, as I earlier have told, that there is many inputs to be given and we have very short time, so this most of the session will be one way session where I'll be doing, unfortunately I'll be doing the talking part, but sorry, can't help for that, and I'm really sorry for that also. Secondly, Secondly, the second part of my presentation, that is phonic reading, that is actually adapted from some experiments conducted in Nandurbar district, and those were found really useful. So I'll be really happy to share these experiences. And lastly, as I have told that this session will be quite input heavy session.
So the medium of instruction for this session I'm using, that will be Marathi. I won't be using that much English for the session. Most of the session will be in Marathi itself. So as you can see, this is a reading section. For those who don't know me, hello, I'm Siyog Dikshit. I'm a teacher in Yeola block. And before we start discussing anything, this is a small question for you. How does a child learn to read? Now you don't need to answer the question in the chat box. You don't even need to unmute and tell the answer. This is for yourself only. Just make very rough notes for yourself. And throughout the session, let's just check whether we are on the same page or not. So हा क्वेश्चन आहे तुमच्यासाठी. तुम्ही स्वतःसाठीच काही कच्चे नोट्स बनवून ठेवा फक्त, आणि सेशन भर जे काही चाललं आहे ते, आणि तुम्ही आपण कुठे आहोत एकमेकांशी ते आपण टॅली करणार आहोत. त्याच्यासाठी तुम्हाला मी 1 मिनिट देतो फक्त. Okay, पुढे चलूयात आपण. Here are the session objectives for my session. I'm just skipping it. We can read it later as well because I'm going to share the PPT in the WhatsApp. So बघा, जेव्हा आपण मुलांच्या रिडिंगचा विचार करतो तेव्हा आपण साधारणपणे त्या रिडिंगसाठी आपल्या स्वतःच्या सोयीसाठी 3 टप्पे करत असतो. ठीक आहे. हे जे काही टप्पे सांगतोय हे काही असे टेक्निकली वॉटर टाईट कंपार्टमेंट्स असं नाही, पण आपल्याला जेव्हा रिडिंग समजून घ्यायचं आहे तेव्हा आपण आपल्या स्वतःच्या सोयीसाठी हे 3 टप्पे त्या रिडिंगचे करत असतो. पहिला पार्ट आहे रिडिंग रेडीनेस, ज्याला आपण मराठीमध्ये वाचन पूर्व तयारी असं म्हणत असतो. सेकंड इज फोनिक रिडिंग. दिस इज द एक्सपेरिमेंट दॅट वॉज कंडक्टेड इन नंदुरबार अँड दॅट आय एम गोइंग टू शेअर विथ यू ऑल. आणि शेवटचा जो पार्ट आहे तो आहे रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन. सो आता आजच्या सेशनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, एकाच सेशनमध्ये म्हणजे होपफुली विदिन 50 मिनिटं ॲट द मोस्ट आपण हे जे काही तिन्ही पार्ट्स आहेत या तिन्ही पार्ट्सबद्दल थोडीशी माहिती घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि ह्या तिन्ही पार्ट्समध्ये म्हणजे जेव्हा आपण हे सगळं शिकतोय की एखादं मूल वाचायला कसं शिकतं, मग वाचन पूर्व तयारी काय असायला पाहिजे, त्याला फोनिक रिडिंग कसं शिकवता येईल आणि आकलनयुक्त वाचन कसं शिकवता येईल, हे सगळं पाहताना आपलं इंग्लिश किटमधले जे काही मटेरियल आहे ते त्याला कोणत्या टप्प्यावरती आणि कसं कसं वापरता येईल असा साधारणपणे आपल्या सेशनचा फ्लो असणार आहे. म्हणजे आपण फक्त मटेरियल नाही पाहणार आहोत, तर ते मटेरियल आपल्याला वाचनाच्या कोणत्या टप्प्यावरती आणि कसं कसं वापरता येईल असं साधारणपणे आपण विचार करणार आहोत. ठीक आहे. सो सुरुवात करूयात पहिल्या टप्प्यापासून. तो आहे वाचन पूर्व तयारी किंवा रिडिंग रेडीनेस. मग आता जेव्हा आपण वाचन पूर्व तयारी म्हणतो तेव्हा आपल्या मराठी पेटीमध्ये आपल्याला असे काही साहित्य भेटतील. आणि जर तुम्हाला आठवत असेल तर मराठी पेटीचे सुद्धा आपले खूप रिसोर्सफुल ट्रेनिंग झालेले आहेत आणि हे जे काही साहित्य आहे हे साहित्य आपण वाचन पूर्व तयारीमध्ये मराठी पेटीमध्ये वापरलेलं आहे. ठीक आहे ना. आता ह्या साहित्याने होतं काय, तर विद्यार्थ्यांचं अवधान ह्या पर्टिक्युलर चित्रावरती थांबतं. त्यांना चित्र वाचन काय असतं ते समजतं. घर कुठे आहे, झाडाचा रंग कोणता आहे, मुलं काय करत आहे, अशा छोट्या प्रश्नांमधून त्यांचं त्याच्या त्या डिटेल्स पाहणं, ते चित्रामध्ये जे काही सूक्ष्म बाबी असतात, स्मॉल डिटेल्स असतात त्या समजून घेणं, अशा गोष्टी ते चित्रांच्या मदतीने करतात. त्याच्याने जी पहिली पायरी आहे वाचन पूर्व तयारीची किंवा रिडिंग रेडीनेसची ती आहे हे चित्र वाचन. आता हे चित्र आपल्या इंग्लिशच्या पुस्तक पेटीमधले नाहीये तर मराठीच्या पेटीमधले, पण सिन्स ती पण आपल्याकडे आहे आपण तिचा यूज करू शकतो. पुढचं आहे पिक्चर मॅचिंग. सारखे चित्र जोडा. सारखे चित्र जोडासाठी माझ्या मते पहिलीच्या आणि दुसरीच्या मराठीच्या आणि गणिताच्या पुस्तकात काही गोष्टी आहेत जिथे आपण हे सारखे चित्र जोडा ही गोष्ट पाहू शकतो. आता इथे पुन्हा काय होतंय तर विद्यार्थ्यांना ते चित्र त्याच्यातले डिटेल्स हे पाहायला आपण शिकवतो आहोत. आणि त्याच्या पुढची पायरी जी आहे ती आहे फाइंड द डिफरन्सेस, म्हणजे 2 चित्रांमधला फरक ओळखा. ऑब्व्हियस आहे आपण काय करतोय तर त्यांना कोर्स म्हणजे मोठ्या गोष्टीकडून हळूहळू सूक्ष्म गोष्टीकडे नेत आहोत फरक पाहताना. ठीक आहे. सो ह्या ज्या काही 3 पायऱ्या आहेत ह्या 3 पायऱ्या आपण रिडिंग रेडीनेस किंवा वाचन पूर्व तयारीमध्ये घेऊ शकतो. आता अजूनही पुढे काय येतं वाचन पूर्व तयारीत बघूयात. तर आपल्या इंग्लिश पेटीमधलं साहित्य आहे व्होकॅब्युलरी कार्ड्स. ठीक आहे. आता हे जे काही साहित्य आहे व्होकॅब्युलरी कार्ड्स त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय एक चित्र आहे त्याच्या खाली त्याचं नाव दिलेलं आहे.
आता किरण सरांनी पण एक सेशन घेतलेलं आहे व्होकॅब्युलरीचं आजच्याच दिवसामध्ये, आणि आपण त्या सेशनमध्ये पण पाहिलं आहे की आपण कधीच जी काही व्होकॅब्युलरी देतो ती व्होकॅब्युलरी आयसोलेटेड देत नाही, तर आपण ती कायम कनेक्टेड व्होकॅब्युलरी देतो. आयसोलेटेड व्होकॅब्युलरी आणि कनेक्टेड व्होकॅब्युलरी. आयसोलेटेड व्होकॅब्युलरी म्हणजे काय, मी माझ्या मुलांना रोज 5 कार्ड द्यायची, त्यांना सांगायचं हा हे पाठ करून ठेवा बरं का. आणि होतं काय मग, जसे आपल्या चाव्या असं समजा, आपण चावीला किचन लावलं नाही, तो कोणची चावी कुठे, कोणची चावी कुठे, कोणची चावी कुठे होऊन जाते. त्याच पद्धतीने मग ते जे काही शब्द असतात, आपण असे पाठ करून घेतलेले शब्द, ते कुठे कुठे निघून जातात. असं होऊ नये म्हणून जसं आपण चाव्यांना किचन लावतो, तसंच आपण जे काही शब्द शिकतो या सगळ्या शब्दांना एखाद्या आशयात गुंफणं किंवा एखाद्या कारणामध्ये गुंफणं हे महत्वाचं असतं. सो जी काही व्होकॅब्युलरी आपण देतो ही आपण कायम कनेक्टेड द्यायला पाहिजे. आता कनेक्टेड व्होकॅब्युलरी म्हणजे काय, तर आपण जेव्हा नवीन व्होकॅब्युलरी शिकवतो ती एक तर गोष्टीच्या माध्यमातून शिकवणं, वेगळ्या प्रसंगाच्या माध्यमातून शिकवणं हे खूप छान असतं. म्हणजे आता नुसतं केक आहे तर मग नुसतं केक असं न म्हणता मग त्याच्या सभोवताली एखादा डायलॉग तयार करणं किंवा त्याच्या सभोवताली एखादी गोष्ट तयार करणं हे इथेच एक्सपेक्टेड आहे. आता अजून एक दुसरी गोष्ट काय माहितीये का, केक केक ही चुकीची पद्धत आहे. जेव्हा कधीही आपण शब्द दाखवतो मुलाला तेव्हा आपलं बोट केक केक म्हणजे जेव्हा आपण कधी पण एखादा शब्द मुलांना दाखवू तेव्हा आपण डावीकडून उजवीकडे त्या शब्दासोबत जाणं खूप गरजेचं आहे. मुलांना त्याच्याने डावीकडून उजवीकडे नजर फिरवायची सवय लागते. बघा, जेव्हा आपण हे व्होकॅब्युलरी कार्ड्स वापरतो तेव्हा आपण काय काय काळजी घेणार आहोत, तर पहिली गोष्ट ते एखाद्या गोष्टीमध्ये, एखाद्या प्रसंगामध्ये, एखाद्या संवादात गुंफणार आहोत व्होकॅब्युलरी कार्ड्स. आणि कधी पण व्होकॅब्युलरी कार्ड्स वापरताना बघा, हे केक आहे असं न दाखवता केक 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 अशा पद्धतीने डावीकडून उजवीकडे ते शब्द दाखवूनच आपण कोणतंही व्होकॅब्युलरी कार्ड जे आहे ते वापरणार आहोत. ठीक आहे. आता पुढची गोष्ट, इथे ह्या स्टेजला आपण सिन्स वाचनपूर्व तयारी पाहतोय, रीडिंग रेडीनेस पाहतोय, बघा तर व्होकॅब्युलरी कार्डचा उपयोग तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या स्टेजेसवरती करू शकता. पण जेव्हा आपण तो वाचनपूर्व तयारीत करतोय, रीडिंग रेडीनेस मध्ये करतोय, त्यावेळेस हा सी आहे, हा ए आहे, हा के आहे, हा ई आहे हे अपेक्षित नाहीये. ठीक आहे ना. आपण इथे काय करणार आहोत, तर हा सगळा शब्द केक आहे एवढंच आपण त्याच्याकडून अपेक्षा करतोय किंवा एवढंच आपल्याला त्याला सांगायचंय. असं होतं का बरं, असं मुलांना समजू शकतात का की हा सगळा शब्द केक आहे. एखादं उदाहरण देतो तुम्हाला. बघा, आपण दुकानात गेलो आणि दुकानामध्ये बिस्किटचा पुडा मागितला आणि समजा दुकानदाराने पार्लेजीचा पुडा दिला, तर त्या मुलाला PARLE वाचता येत नसतं, पण तरी त्याला कळतं की हा पार्लेजीचा पुडा आहे. किंवा टीव्हीवरचं चॅनल किंवा मॅगीचा पुडा हे बरोबर मुलं ओळखतात की हा तोच आहे. का बरं, तर भले त्यांना की CAKE असं वाचता येत नसेल, पण त्यांना पूर्ण शब्द एक चित्र म्हणून ते पाहतात. ठीक आहे ना. हा जो काही सगळा शब्द आहे, हा सगळा शब्द ते चित्र म्हणून पाहतात आणि ती जी आयडिया आहे त्याला आपण म्हणतो वर्ड ॲज अ पिक्चर. आणि ह्या वर्ड ॲज अ पिक्चरचा उपयोग आपण वाचनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये करून घेणार आहोत. म्हणजे हे CAKE हे आपल्याला माहिती आहे, पण हे पुढे आपण त्याचा उपयोग वर्ड ॲज अ पिक्चर असं करणार आहोत. ठीक आहे. वसुंधरा मॅम, मी तुमचा हँडल्स पाहू शकतोय, पण आपल्याकडे टाइम डिस्टन्स आहे, सो आय रिक्वेस्ट की तुमच्या ज्या काही शंका असतील त्या सगळ्या आपण शेवटी घेऊयात. ठीक आहे. सो इथे आपण हा सगळा शब्द वर्ड ॲज अ पिक्चर अशा पद्धतीने त्याला देणार आहोत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढे इथे आहे पिक्चर रायमिंग. आता इथे आपण आधी व्होकॅब्युलरी कार्ड्स त्याला दिलेले आहेत. आता त्याचं नाव काय आहे, म्हणजे हा केक आहे हे त्याला माहिती आहे. त्याच्यासाठी पुढे आता हा मटेरियल आहे आपल्याकडे, जसं आपण पाहू शकतो, बाईक, माईक, बॉल, डॉल, कॅट, बॅट अशा पद्धतीने पिक्चर रायमिंगसाठी आपण हे कार्ड्स मुलांकडे देणार आहोत. त्यांना फक्त एक नमुना करून दाखवला की मुलं ऑटोमॅटिक बाकीचे जे काही असतील ते सगळे करतात. त्याच्यासाठी आपल्याला खूप जास्त एफर्ट्स घ्यायची गरज आहे, अशातला भाग नाही. मुलांना फक्त ते पिक्चर रायमिंगचे कार्ड्स खेळायला दिले, मुलं ऑटोमॅटिक ते खेळतात, ते वाचतात, त्यांचा अर्थ ते समजून घेतात. त्याच्या पुढची स्टेज आहे इन्स्ट्रक्शन्स. आता इन्स्ट्रक्शनसाठी मी इथे वेळ न वाया घालवता एकच मिनिट होतं. जी शिक्षण परिषद झाली होती आपली साधारणपणे जानेवारीमध्ये, त्या शिक्षण परिषदेमध्ये मी हे इन्स्ट्रक्शन्स कार्ड्स कसे वापरायचे याच्याबद्दल एक छोटासा डेमो दिला होता. म्हणजे ऍक्च्युली 3-4 साहित्य मी वापरले होते, त्याच्यातलं हे पण एक साहित्य होतं. सो मी इथे वेळ नाही घालवतो, म्हणजे सगळ्यांचाच वेळ वाचेल. फक्त सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की हे इन्स्ट्रक्शन कार्ड्स कसे वापरायचे आहे ते तिथे पाहून घ्या. आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट सांगूनच देतो,
लगेचच आपल्या मागे त्यांना वाचायला लावा, ही बॅड हॅबिट आहे, असं नको करायला. म्हणजे समजा आता इन्स्ट्रक्शन कार्ड आहे माझ्याकडे क्लॅप युअर हँड्सचं, आधी चित्र दाखवेल मी, हे काय आहे, काय करतायत हे लोक, टाळ्या वाजवत आहेत, क्लॅप युअर हँड्स, फाईन. आणि तुम्हाला माहिती आहे का मुलांनो, आता देशावरती CLAP YURHANDS आहे ते ठेवेल मी समोर, हे काय माहिती आहे का तुम्हाला, हे सुद्धा क्लॅप युअर हँड्सच आहे. आता तुम्हाला काय करायचंय, मी क्लॅप युअर हँड्स म्हटलं की तुम्ही क्लॅप युअर हँड्स तुम्हाला दाखवलं की तुम्ही टाळ्या वाजवणार, फाईन. मग मी पहिल्यांदा चित्र दाखवेल, मुलं टाळ्या वाजवत आहेत, नंतर जे काही शब्द आहेत क्लॅप युअर हँड्स ते दाखवेल, मुलं त्याच्याने सुद्धा टाळ्या वाजवतील. कळत आहे? सो अशाच पद्धतीने आपण वेगळ्या वेगळ्या इन्स्ट्रक्शनची प्रॅक्टिस करून घेऊ शकतो. आता हे जे काही मी तुम्हाला सांगितलं याचाच व्हिडिओ शिक्षण परिषदेमध्ये माझा आहे, त्याची लिंक मी शेअर केलेली तुमच्याशी. सो आय रिक्वेस्ट की तुम्ही तो व्हिडिओ एकदा पाहून घ्यावा. सो अशा पद्धतीने इन्स्ट्रक्शनचे कार्ड्स आहेत बघा. अजूनही लक्षात घ्या, आता सुद्धा आपण मुलांना हा C आहे, हा L आहे, हा A आहे हे शिकवत नाही, हे सगळं आपण वाचनपूर्व तयारी ह्याच पार्टमध्ये घेतोय. जसं आपण इन्स्ट्रक्शन शिकवतो त्याच पद्धतीने ह्या वेगवेगळे ऍक्शन वर्ड्स आपल्याकडे आहेत इंग्लिश किटमध्ये, यांचा सुद्धा उपयोग आपल्याला इन्स्ट्रक्शन सारखाच करून घेता येईल. ठीक आहे ना. त्याच्यानंतर पुढे लेबलिंग. आता लेबलिंग आपण इतक्या वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आणि इतक्या इनोव्हेटिव्हली वापरू शकतो की त्याच्यासाठी मी वेगळे इनपुट द्यायची काही गरज आहे असं मला वाटेल. तुम्हाला दिसतंय की दोन वेगवेगळे तिथे पार्ट्स आहेत, एक छोटा आहे एक मोठा आहे. आता हे जे काही सगळे शब्द आहेत हे सगळे शब्द असे आहेत जे विद्यार्थ्याला आपल्या शाळेच्या वातावरणात पाहायला भेटतात. मग विद्यार्थी चार्ट पाशी ते चार्टचं मोठं लेबल नेऊन ठेवेल, अशा पद्धतीने आपण वापरू शकतो. म्हणजे शाळा सुरू व्हायच्या वेळेस सगळे आपण काढून ठेवलेले तिथं, जो तो उठतो ज्याच्या त्याच्या ठिकाणी ते लेबल लावून ठेवतो, ह्या एक पद्धत झाली वापरायची. दुसरी गोष्ट, जे काही छोटं लेबल आहे ते खाली ठेवले, मुलांना दिलंय सापड हे लेबल कुठे आपल्या शाळेमध्ये, त्यांनी सगळ्या शाळाभर फिरून ते लेबल सापडलं, अशा दुसऱ्या पद्धतीने आपण वापरू शकतो. लेबलिंगसाठी खूप इनोव्हेशन्स करता येतात. आपल्याला वाटेल तेवढे इनोव्हेशन्स, वाटेल तेवढ्या ऍक्टिव्हिटीज आपण लेबलिंग मधून करू शकतो. ठीक आहे, एक जस्ट दोन बेसिक आयडियाज तुम्हाला दिल्या आणि इथे सुद्धा आपण त्यांना रिडिंग रेडिनेस मध्ये आपण हे सगळं घेतोय. ठीक आहे. सो बघा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपण जेव्हा वाचन पाहतोय तेव्हा आपण ह्या 3 पार्ट्स मध्ये पाहतोय, रिडिंग रेडिनेस, फोनिक रिडिंग आणि रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन. त्याच्यातला जो पहिला पार्ट होता रिडिंग रेडिनेस, त्याच्यामध्ये आपण मराठी पेटीतलं साहित्य, व्होकॅब्युलरी कार्ड्स, महत्वाच्या गोष्टी 2-3, कनेक्टेड व्होकॅब्युलरी द्यायची, कधी पण आयसोलेटेड व्होकॅब्युलरी द्यायची नाही. इथे वर्डाचं पिक्चर आपण वापरतोय आणि डावीकडून उजवीकडे बोट हे कधीच विसरायचं नाही. कायम आपण डावीकडून उजवीकडे बोट मुलांना शब्द देताना करतच राहायचं. पिक्चर टायमिंग, इन्स्ट्रक्शन्स कशा वापरायची व्हिडिओची लिंक तुम्हाला दिलेली आहे. ऍक्शन वर्ड्स जसे इन्स्ट्रक्शन्स वापरतो तशाच वापरता येतात. लेबलिंगसाठी खूप इनोव्हेटिव्ह वेज करता येतात. सो इथे आपण पहिला पार्ट संपवूयात, रिडिंग रेडिनेस, आणि पुढचा पार्ट जो आहे फोनिक रिडिंग त्याच्याबद्दल चालू करूयात. आता तुमच्या पेटीमध्ये जे मॅन्युअल आहे त्या मॅन्युअलच्या शेवटी साधारणपणे 33 का 34 पानावरती तुम्हाला असा 40 दिवसांचा प्रोग्राम दिसेल. ठीक आहे ना. आता हा जो काही 40 दिवसांचा प्रोग्राम आहे हा असा प्रोग्राम नंदुरबारमध्ये राबवला होता आणि आय वॉज लकी की ज्या लोकांनी हा प्रोग्राम तिथे राबवला होता, ज्या लोकांनी हा प्रयोग घेतला होता त्यांच्याशी माझा ह्या किटच्या निमित्ताने संबंध आला, त्यांच्यासोबत मला इंटरॅक्शन करायला भेटलं. दे वॉज ऑल्सो देअर. तर आता हा जो काही 40 दिवसांचा प्रोग्राम आहे नंदुरबारचा, तो मी तसाच्या तसा त्यांनी जसं सांगितलंय तसं सांगायचा प्रयत्न करतो. त्याच्या आधी फक्त 1 मिनिट, एक लिंक पुन्हा शेअर करतोय मी. तिथे जे काही झालं होतं स्टेटला त्याचं मी रेकॉर्डिंग सुरू केलं होतं, फक्त अनफॉर्च्युनेटली थोडंसं लेट चालू केलं ते रेकॉर्डिंग, पण आय होप ते सगळ्यांना कामाला येईल. सो प्लीज हे पण बघा तुम्ही. सो हा 40 दिवसांचा प्रोग्राम आहे, तो कसा घ्यायचा हे मी आता तुम्हाला दाखवतो. ह्या 10 स्टेप्स आहेत ज्या आपण कोणतंही लेटर इंट्रोड्यूस करताना वापरणार आहोत. ठीक आहे. ह्या 10 स्टेप्स तुम्हाला तुमच्या त्या पेटीतली जी काही मार्गदर्शिका आहे हँडबुक त्याच्या पान नंबर 10 वरती सुद्धा पाहायला भेटतील. इनफॅक्ट तिथे 9 भेटतील, 10वी जी आहे सिंग डिझाईन ती आपण बनवलेली, म्हणजे नंतर ऍड केलेली आपण. सो पेटीच्या 10 नंबरच्या पानावरती सुद्धा तुम्हाला हे सगळे इन्स्ट्रक्शन पाहायला भेटणार आहेत. आपण एक फक्त छोटासा डेमो घेऊयात की हे आपण कसं वापरायचंय. तुमच्या पेटीमध्ये तुम्हाला हे साहित्य भेटेल E15 नंबरचं. मॅम म्यूट करा प्लीज. ओके, ज्या मॅडम फोन चार्जिंगला होते त्यांनी म्यूट करा. ओके. सो बघा, असे साहित्य आपल्याला इंग्लिश पेटीमध्ये पाहायला भेटेल.
आता इथे याचा यूज कसा करायचा ते मी तुम्हाला फक्त एक डेमो दाखवतो. बॅट, बस, बँड, बोट, बॉल, टब. पुन्हा एकदा ऐक. बॅट, बस, बँड, बोट, बॉल, टब. इथे काय ऐकलं तू? जेव्हा आपण असा प्रश्न विचारतो तेव्हा कदाचित मुलं ब म्हणतात. जर समजा त्यांनी आधी एबीसीडी शिकलेले असेल तर खूप जण बी म्हणतात तिथे. अशा वेळेस आपण पेशन्स ठेवायचा. जर समजा कोणी बी म्हटलं, काही चुकीचं उत्तर आलं तरी पण म्हणायचं पुन्हा ऐक. मला पुन्हा नका सांगायला फक्त म्यूट व्हा म्हणून. त्याला म्हणायचं पुन्हा ऐक. बॅट, बस, बँड, बोट. मॅम नाही, प्लीज नको. प्रतिभा मॅम. बोट, बॉल, टब. ऍक्च्युली आय एम सॉरी, मी थोडस टाइमशी पण स्ट्रगल करतोय, नाही तर अदरवाईज मला आवडलं असतं. एलिपिन, एलिपिन. ओके, मी टाइमशी सुद्धा थोडंसं स्ट्रगल करतोय. आय अंडरस्टँड, तुम्ही पण खूप वेळचे बसलेले आहात. सो मी पटापटा वाइंड अप करायचा प्रयत्न करतोय. सो प्लीज कोऑपरेट एव्हरीवन. एनिवे, सो इथे काय ऐकलं? सांगितलं त्यांनी ब तर खूप छान, नाही तर पुन्हा ऐक. पेशन्स ठेवायचा. मुलं ब सांगतातच. ठीक आहे. नाही पहिल्यांदा सांगणार, दुसऱ्यांदा सांगतील, नाही दुसऱ्यांदा सांगणार, पाचव्यांदा सांगतील, नाही पाचव्यांदा सांगणार, 10व्यांदा सांगतील. पण इथे ब ऐकलं हे मुलांकडूनच येऊ द्यायचं, मुलांकडून येतच. फाईन. सो अशा पद्धतीने आपण पहिल्या दिवशी हा ब घेतला. आता ही झाली आपली पहिली पायरी. दुसरी पायरी काय? तर पेटीमध्ये आपल्याकडे हे पण मटेरियल. ज्या ज्या ठिकाणी तुला ब ऐकू येतोय ते जोड बरं. बॅट, हॅबिट, टब, बॉल. ज्या ज्या ठिकाणी तुला ब ऐकू येतोय तो ब जोड. ठीक आहे. ही झाली आपली दुसरी पायरी. आता ह्या पायऱ्या मी कुठल्या सांगतोय तुम्हाला? इथल्या पायऱ्या सांगतोय मी तुम्हाला. ठीक आहे ना. सो पहिली पायरी काय? एक मिनिट, कोणाचं तरी माईक म्यूट आहे, तो आवाज येतोय मला इरिटेटिंग. ओके, हा, ही पहिली पायरी. त्याच्यानंतरची ही दुसरी पायरी. हे आपण पहिल्या दिवसासाठी बोलतोय फक्त. ठीक आहे. पहिल्या दिवसासाठी इन द सेन्स पहिले 6 दिवस बोलतो. नंतर पहिले 6 दिवस आपण जे काही आधीच्या गोष्टी आहेत, वाचन पूर्व तयारी वगैरे त्याच्या घेतल्या. 7व्या दिवशी आपण ब इंट्रोड्यूस करतो, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी. पहिली गोष्ट, पहिली स्टेप ही शोज द स्लिप अँड रीड्स द वर्ड्स अलाउड फॉर स्टुडंट्स. सेकंड स्टेप, ask them to join the letter given in the first box with the letters in the rest of the words. झालं. मग ह्या 2 स्टेप झाल्या की मग नंतर फळ्यापाशी जायचं. 4 रेघींमध्ये स्मॉल बी काढायचा. 4 रेघांमध्ये स्मॉल बी काढायचं, सांगायचं याला ब असं वाचतं. हा दिसला की ब म्हणायचं, हा दिसला की ब म्हणायचं आणि याचं नाव आहे बी. ठीक आहे. मग आता असं त्याचं लेटर आणि बी हे दोन्ही इंट्रोड्यूस केलं. बघा, याला वाचतात कसं? ब, आणि याचं नाव आहे बी. हे दोन्ही सांगितलं की त्याच्यानंतर आता हा जो ब आहे हा तू जमिनीवरती काढ बरं. समोरच्या पाठीवरती काढ. त्यानंतर धूळपाटी असेल तर त्याच्यावरती काढ. अशा सगळ्या स्टेप्स केल्याच्या नंतर मग शेवटी त्याला सांगायचं की हा जो बी आहे हा तू वहीमध्ये पण काढ, 4 ओळीमध्ये. आणि मग त्याच्यानंतर जर समजा तुम्ही चांगले असाल गाण्यामध्ये, क्रिएटिव्हिटीमध्ये, तर तुम्ही एखादं छोटंसं राईम पण याच्यामध्ये गुंफू शकतात. आय एम बी, आय एम इन बॅट, आय एम इन बॉल, आय एम बी. अशा टाईपचं काहीतरी मुलांना एन्जॉय करण्यापुरतं फक्त. ठीक आहे. सो या 10 पायऱ्यांनी आपण एक लेटर इंट्रोड्यूस केलं. बघ, थोडंसं पुढे येतो मी. हा बघा, सो जसं मी तुम्हाला सांगत होतो, 7व्या दिवशी आपण ब इंट्रोड्यूस केला, 8व्या दिवशी क, 9व्या दिवशी प, 10व्या दिवशी ट. 11व्या दिवशी नवीन लेटर इंट्रोड्यूस करायचं नाहीये. तर जे काही बक पडलं आपण इंट्रोड्यूस केलेलं आहे आपण त्याची रिव्हिजन करतोय फक्त. 12, 13, 14, 15 डफ म्हणं इथे कॅपिटल झालंय चुकून, ते स्मॉलच पाहिजे होतं सगळं. 16व्या दिवशी डफ म्हणाची रिव्हिजन आणि 17व्या दिवशी आपण त्यांना ऍज साऊंड इंट्रोड्यूस करतोय. आणि 17व्या दिवशी ऍज साऊंड इंट्रोड्यूस केल्याच्या नंतर महेश देशमुख सर, एक मिनिट. ओके.
17व्या दिवशी ॲ साऊंड इंट्रोड्यूस केल्याच्या नंतरून आपल्या पेटीमधली जी 38 नंबरची बॅग आहे छोटीशी, त्याच्या 9 बॅग्स होतात कलर कोडिंगने. त्याच्यातली ही ॲची बॅग आहे. ही बॅग आपण मुलांना खेळायला द्यायची. बघा आपण काय काय इंट्रोड्यूस केलंय, बकपट, डफमन आणि ॲ. आणि याच्या मदतीने मुलं ही जी काही छोटी छोटी शब्द तुम्हाला समोर दिसत आहेत याच्यातली शब्द वाचतात. बघा 38 नंबरची बॅग आहे पेटीमध्ये, त्याच्या आपण पुन्हा छोट्या छोट्या 9 बॅग्स होतात. 9 बॅग्स कशा करायच्या तर कलर्स वेगळे वेगळे लगेच समजतं, दाखवतो मी तुम्हाला थोड्या वेळातच. सो ही 9व्या दिवशी आपण ही बॅग मुलांच्या हातात दिली. मुलांनी ते शब्द 9व्या दिवशी नाही 17व्या दिवशी बॅग मुलांच्या हातात दिली. मुलं ह्या बॅग मधले जे काही शब्द आहे ते आपण सांगायचं मग वाचायची याची सुद्धा गरज नसते, फक्त मुलांकडे देऊन टाकायची. मुलं स्वतःहून खेळता खेळता ही जी काही शब्द आहेत हे शब्द वाचतात. त्याच्यानंतर असं वर्ड बिल्डिंगचं मटेरियल आहे आपल्याकडे छोट्या बरणीमध्ये. हे मुलांकडे दिलं की मुलं याच्यापासून पुन्हा बॅट, कॅट, पॅट अशा टाईपचे शब्द बनवू शकतात. बघा मी तुम्हाला जसं सांगत होतो तशा वेगळ्या वेगळ्या कलरच्या 38 नंबरच्या बॅग मधून अशा 9 बॅग्स तयार होतात. ओके, मग आता आपण पहिल्या दिवशी 17व्या दिवशी ॲ दिला, 8व्या दिवशी ए, असं करत करत हा जो काही सगळा प्रोग्राम आहे हा सगळा प्रोग्राम आपण मुलांपर्यंत द्यायचा. प्रत्येक ठिकाणी जसं मी तुम्हाला सांगितलं तशा 9 बॅग्स होतात. जिथे जिथे 9 बॅग्स आहे तिथे तिथे आपण त्या 9 बॅग्स मुलांना द्यायच्या. आणि त्याच्यानंतर पुढे आतापर्यंत बघा कसं होतं, आपण त्यांना स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस केले होते. इव्हन तुम्ही पहिलीचं पुस्तक पाहिलं असेल तर पहिलीच्या पुस्तकात सुद्धा सगळीकडे स्मॉल लेटर्सच आहे शेवटच्या पानापर्यंत. आणि आपल्या महाराष्ट्र शासनाकडे याच्या आधी पण लकीली एक ब्लॉगही लिहिला होता मी, त्याच्यात हेच बोललो होतो. तर आता आपल्याला काय करायचंय, कॅपिटल आणि स्मॉलचं कोरिलेशन करायचंय. आणि कॅपिटल आणि स्मॉलचं कोरिलेशन करण्यासाठी जे साहित्य तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतंय ते आपल्याकडे आहे. आता हे काय सांगायचं आपण मुलांना, हा कॅपिटल ए असतो, हा स्मॉल ए असतो वगैरे वगैरे काहीच नाही, फक्त मुलांकडे देऊन टाकायचं. मुलं स्वतः शिकू शकतात. बघा ही खूप मोठी गोष्ट, आपण मुलांवरती विश्वास ठेवायला पाहिजे. मुलांकडे गोष्टी खेळायला दिल्या की मुलं स्वतः शिकतात. त्यांनी कुठे ना कुठे कॅपिटल ए पाहिलेला असतो, ते बरोबर छोट्या एशी तो कोरिलेट करतात आणि हा ए आहे हे मुलं स्वतःहून सांगतील. त्याच्यासाठी आपण इनपुट्स द्यायलाच पाहिजे, मगच ते शिकतील, नॉट नेसेसरी. ठीक आहे. सो इथे आपण काय केलं बघा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं फोनिक रिडिंग, तर फोनिक रिडिंग मध्ये आपण चालू केलं ह्या साहित्यापासून. जॉईनिंगसाठी वापरलं, 10 स्टेप्स कोणत्या आहेत त्या आपण समजून घेतल्या. बॅग्स कशा वापरायच्या, हे मटेरियल कसं वापरायचं, 9 बॅग्स कशा होतात आणि कॅपिटल आणि स्मॉलचं को रिलेशन कसं करायचं, एवढं सगळं आतापर्यंत मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. असा हा 40 दिवसांचा प्रोग्राम आपल्याकडे आहे. आता पुढचा प्रश्न असा येतो, ओके, आता पुढचा प्रश्न असा येतो आपल्याकडे की आपल्याकडे इंग्लिशमध्ये आहेत 26 लेटर्स आणि 44 साऊंड्स. मग 26 लेटर्स आणि 44 साऊंड्स कसे सांगायचे, तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे हे मटेरियल आहे. हेच मटेरियल प्रत्यक्ष मॅमने आपल्याला वेगळ्या पर्पजसाठी सुद्धा दाखवलं होतं. हे असे 8 कार्ड्स आहे आपल्याकडे. या 8 कार्ड्सच्या मदतीने जे काय आपण म्हणतो की 26 लेटर्स 44 साऊंड्स हे रेक्टिफाय करण्यासाठी आपण ह्या मटेरियलचा यूज करू शकतो. जसं तुम्ही पाहू शकता इथे आपल्याला आयचा ई आणि आ असे दोन्ही पण उच्चार आपल्याला इथे पाहायला भेटतील. ठीक आहे. सो प्रत्येक ठिकाणी असं ह्या 8 कार्डच्या मदतीने आपल्याला ते जे काही 26 लेटर्स 44 साऊंड्स वगैरे गोष्ट आहे तिथे आपल्याला ती हेल्पफुल होते. सो हा होता सेकंड पार्ट, जसं मी तुम्हाला सांगितलं तसं फोनिक रिडिंग. बघा आपण रिडिंग कसं शिकवायचं मुलांना याच्याबद्दल डिस्कस करतोय. त्याच्यामध्ये पहिल्या पार्टमध्ये आपण वाचन पूर्व तयारी किंवा रिडिंग रेडीनेस काय आहे त्याच्याबद्दल पाहिलं. जो काही दुसरा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपण फोनिक रिडिंग आणि हा 40 दिवसांचा प्रोग्राम नेमका कसा राबवायचा आहे याच्याबद्दल डिस्कशन केलं. आणि आता जो काही तिसरा पार्ट आहे तो आहे रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजेच आकलनयुक्त वाचन. बघा आता मुलांना वाचनाचं यायला लागलेलं मेकॅनिक्स म्हणजे ब ॲट बॅट एवढं त्यांना कळतंय. आता याचा अर्थग्रहण करायला मुलांना शिकवायचं आहे. तर हा अर्थग्रहण किंवा कॉम्प्रिहेन्शनसाठी आपल्याकडे पहिलं मटेरियल आहे हे पिक्टोरियल सेंटेन्सेस. द बॉय इज रीडिंग अ बुक. The boy is listening to music. The boys are playing cricket. The boys are playing football. अशा टाईपचं मटेरियल आपल्याकडे आहे. असे साहित्य जेव्हा आपण मुलांना देतो तेव्हा त्या चित्रांच्या मदतीने मुलांना अर्थग्रहण करायला, अर्थ समजून घ्यायला मदत होते, हेल्पफुल होतं. याच्या पुढची पाहिजे म्हणजे पिक्टोरियल पॅरेग्राफ. हे असे 4 कार्ड्स आपल्याकडे पिक्टोरियल पॅरेग्राफचे. यांचा सुद्धा उपयोग अर्थग्रहण करण्यासाठी आपल्याला करता येतो. आणि पुढे आपल्याकडे हा चार्ट आहे प्रोफेशनल्सचा. बघा आपण काय करतोय, आपण हळू पहिल्यांदा छोटे वाक्य घेतली,
त्याच्यानंतर मोठा पॅरेग्राफ घेतला आणि आता आपण हळूहळू काय करतोय तर चित्र आणि टेक्स्ट दोन्ही एकमेकांपासून बाजूला करतोय. ठीक आहे ना, म्हणजे आपण एकेका टप्प्याने त्यांना आकलनाकडे नेतोय. आता इथे आपण याचा सुद्धा उपयोग वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने करू शकतो. मॅच द पेअर्स म्हणून करता येतो, त्यांना इंडिव्हिज्युअल ते वाचायसाठी करता येतो, आणि जे काही खाचा दिलेले आहेत त्यांच्या मदतीने मुलांना थोडंसं अडथळा आला तर इथे जोडून बरोबर त्याचा अर्थ ग्रहण करायला ते समजायला मदत होऊ शकते. ठीक आहे. सो इथे सुद्धा आपल्याला आकलनाचा उपयोग करता येतो. आणि त्याच्यानंतरचा पुढचा पार्ट आहे तो आहे पार्टिसिपेटरी रीडिंग किंवा सहभागी वाचन. आता आय एम शुअर सहभागी वाचनाबद्दल तुम्हाला आधीपासून माहिती असेलच. पटकन मी सांगून देतो. सहभागी वाचन आपण ह्या कार्डचंच करायला पाहिजे असं नेसेसरी नाहीये. मग कोणतंही पुस्तक असेल, गोष्टीचं पुस्तक असेल, त्याचं सुद्धा आपण सहभागी वाचन करू शकतो. आता सहभागी वाचन करताना सगळ्यात पहिली गोष्ट, मी असं वरती खुर्चीवरती बसलेलो आहे, मुलांना सांगितलं बघा रे काय दिसतंय, असं नाही चालत. हे जे काही चित्र आहे, ही जी काही गोष्ट आहे, ही त्यांच्या आय लेव्हलला, त्यांच्या डोळ्याच्या लेव्हलला आपण ठेवायची आणि मग पाहायचं. आणि सुरुवातीला जे काही चित्र दिसत आहे त्याच्याबद्दल गप्पा मारायच्या. काय दिसतंय त्या चित्रात तुला, काय असेल बरं, काय करतंय ह्या मांजरी, आणि बघ बघा ते काय सांगितलेलं इथे, वन डे टू कॅट्स फाउंड अ केक. म्हणजे असं गप्पा मारत मारत त्यांचा सहभाग घेत चित्रांच्या मदतीने आपण ती गोष्ट त्यांना सांगायची. याला आपण म्हणतो सहभागी वाचन किंवा पार्टिसिपेटरी रीडिंग. सो ह्या सगळ्या पद्धतीने, ह्या सगळ्या स्टेप्सने आपण आकलनयुक्त वाचन जे आहे ते पण शिकवू शकतो. सो बघा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं 3 पार्ट्स आपल्याला बोलायचे होते. पहिलं होतं रीडिंग रेडीनेस म्हणजे वाचन पूर्व तयारी. दुसरं होतं फोनिक रिडिंग, त्याच्याबद्दल आपण बोललो 40 दिवसांच्या प्रोग्रामबद्दल. आणि तिसरं होतं रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन किंवा आकलनयुक्त वाचन. ह्या तिच्याबद्दल सुद्धा आपण थोडीशी चर्चा केलेली आहे. सो आता जे काही मला इनपुट्स द्यायचे होते ते माझ्या मते झालेले आहेत. आता तुमचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्ही विचारा. म्हणजे तुमच्या काही डाऊट्स असतील तर आय होप आय विल बी एबल टू सॉल्व इट. नसतील तर आपण सगळे मिळून त्याच्यावरती सोल्युशन सापडेल. सो फ्लोअर इज ओपन टू एव्हरीवन नाउ. थँक्यू व्हेरी मच. वसुंधरा मॅम, तुम्ही हँड रेज केला होता मध्यंतरी. सर नमस्कार, दीक्षित सर बोलतोय. नमस्कार. हा नमस्कार सर, शैलेश सर बोला. नमस्कार सर. क्लासच्या आधी व्हायला पाहिजे होतं, जास्तीत जास्त वेळ चालवला पाहिजे क्लास अटेंड. थँक्यू व्हेरी मच सर. खरं तर ट्रेनिंगच या सेशनला जास्त वेळ मिळायला पाहिजे होता. हेच ट्रेनिंग महत्वाचं होतं, हेच सेशन महत्वाचं होतं सर. तसं काही नाही मॅम, सगळं ट्रेनिंगच महत्वाचं होतं. नाही पण म्हणजे आज हे किट नेमकं काय ते कसं हाताळायचं हेच महत्वाचं होतं ना. ओके, आय होप तुमच्या जे काही इश्यूज होते ते सगळे सॉल्व्ह झाले असेल सेशन मध्ये. तुम्ही अतिशय कमी वेळामध्ये अतिशय छान मार्गदर्शन केलं. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच सर. योगेश पाटील सर. सर हॅलो. एक एक घेऊ आपण, प्लीज हँड रेज करा म्हणजे मला पण मॅनेज करायला सोपं जाईल. योगेश पाटील सर. मला जरा त्या 4 दिवसाचा आपण प्रोग्राम बद्दल जे बोललात, मला त्याबद्दल पुन्हा जरा फक्त रिकॅप ऐकायला आवडेल. म्हणजे आपण जी स्टार्ट केली होती 40 दिवसाचा प्रोग्राम म्हणता योगेश सर तुम्ही, बरोबर ना? ते फक्त डे बाय डे जे आपण सांगितलं ना फटकन, ते फक्त जरा पटकन तुम्हाला रिकॉल करता आलं तर. येस 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 येस, आय विल बी हॅपी टू डू दॅट सर. मला पण आवडेल ते. सर हा जो 40 दिवसाचा प्रोग्राम आहे हा ऍक्च्युली नंदुरबार टीमने आपल्याला दिलेला आहे. याच्याबद्दलचं 40 दिवसात कधी कधी काय काय घ्यायचं हे आपली जी काही मार्गदर्शिका आहे याच्यात सुद्धा लिहिलेलं आहे. पेज नंबर 33 ते 40 इथे आपल्याला हे सगळं पाहायला भेटेल. कोणची गोष्ट कधी घ्यायची, काय घ्यायची, कोणची बॅक करायची, सगळं इथे तुम्हाला पाहायला भेटेल सर. आणि ह्या ज्या काही स्टेप्स मी तुम्हाला सांगितलं आहे 10 स्टेप्स, ह्या 10 स्टेप्स सुद्धा आपल्याला त्या मार्गदर्शिकेमध्येच पाहायला भेटतील. ठीक आहे. आणि हे जे आहे जे मी तुम्हाला सांगितलं बकपटचं, आय होप ते तुम्हाला कळालेलं आहे. ते काही पुन्हा मला रिपीट करायची गरज नाही. अनिल सर, खूप दिवसांनी तुमचा आवाज ऐकतोय. व्हेरी नाईस टू सी यू सर. अनिल सर, अनिल बागुल सर. Thank you, sir. At the start of this session, you are asking the question: how does a child to read?
So my answer is that the child simply imagine the letter first, then imagine the words, the shape and the size of the. He recognized the shape and the size of the letter and word also, and then he is trying to read the letter. Okay, thank you very much for the answer, sir. Samadhan Patil, sir. Hello, Samadhan Patil, sir. Okay, Jagrati ma'am. Hello. हॅलो. Yes, Jagrati ma'am, you are audible. हा, ओके. सर मला आनंद होतो जसं तुम्ही माहिती नंदुरबार मध्ये आहे हा प्रोग्राम सुरुवातीला सुरू झालेला. तर 4 वर्षापूर्वी मी तिथं हा अनुभव घेतलेला होता. आणि जर आदिवासी मुलांमध्ये हा BCPTचा फरक जर जाणवू शकतो तर मला असं वाटतं की निश्चित नाशिकमध्ये हा फरक त्यापेक्षा अधिक जाणवू शकतो. आणि जसं आपण BCPTचा उपयोग आपण आपल्या वर्गात करत आहोत आणि जसं मीही केलेला, तर मला फक्त एक ऍड करावं असं वाटतं सर. BCPT मध्ये मी मुलांना त्या माध्यमातून जसे शिकवत होते, ज्याप्रमाणे तुम्ही आता सिक्वेन्स सांगितली, तर त्याच्यामध्ये मी 1-2 गोष्टी अशा ऍड केलेल्या आहेत. जसं आपण हे स्पेलिंग शिकवताना P चा उच्चार, L चा उच्चार, A चा उच्चार सांगत होता आपण जे सांगत आहोत, तर त्याच्यामध्ये काही ब्लेंड्स आपल्याला जर मुलांना आपण आधीच सांगितले, जसं PLANT म्हणजे PLANT म्हणजे हा उच्चार मी आधी स्वतः सांगत होती, चुकीच्या पद्धतीने कदाचित सांगत होती. पण मग PL म्हणजे हा ब्लेंड जर मी मुलांना आधीपासून जर तो म्हणजे ती कॉन्सेप्ट जर निश्चित केली, PL म्हणजे प्लस आहे, प आणि ल नाही, तो वेगळा नाहीये, तर तो ब्लेंड मुलांच्या लक्षात येईल. आणि जसं प्लांट, ट्री अशा प्रकारचे ब्लेंड युक्त शब्द मुलं चांगल्या प्रकारे वाचू शकतात. त्याच्यानंतर आर कंट्रोल व्हॉवेल जे आहेत, जसं वॉटर, स्टार म्हणजे व्हॉवेल सोबत जे शेवटी आर आलेले आहेत, आर कंट्रोल व्हॉवेल सुद्धा मुलांना मग व्यवस्थित वाचता येतात. नाहीतर मग आपण वॉटर म्हणजे र वर पण काही दिवस आपल्याकडून भर दिला जातो फक्त BCPT शिकवताना. आणि कारण ह्या चुका जेव्हा मुलांना म्हणजे आता वाक्यांशिवाय शब्दांशिवाय जेव्हा मुलं वाक्य वाचतायत आणि पॅरेग्राफ वाचतायत, लेसन वाचत आहेत, तर तेव्हा मला ह्या गोष्टींची जाणीव झाली. आणि व्हॉवेल टीम चालू आहे ना, पण माझं बंद होत नाही ते. व्हॉवेल 3 टीम वाजेपर्यंत सांगितलं होतं पण ते. हा, बंदच करू सर आपण थोडा वेळ फक्त. हा, व्हॉवेल टीम युक्त शब्द शिकवतानाही मला ह्या BCPTचा उपयोग झाला. फक्त एवढे बदल जे ब्लेंड, व्हॉवेल टीम, आर कंट्रोल व्हॉवेल जे आहेत, हे काही बदल जे केलेले आहेत ते मला सांगावेसे वाटले. थँक्यू व्हेरी मच जागृती मॅम. हे मला पण नवीन शिकायला भेटलं आणि सिन्स तुम्ही फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स घेतलाय, सो दॅट वॉज रिअली युजफुल टू मी ॲज वेल. थँक्यू व्हेरी मच. समाधान पाटील सर, तुम्ही हात करीत आहे. समाधान पाटील सर. ओके, विकास दादा, अरे खूप दिवसांनी. व्हेरी गुड. बोल विकास दादा. गुड आफ्टरनून सर. खूप छान माहिती सांगितली. अतिशय नवीन कन्सेप्ट कळायला त्याच्यातनं. अतिशय वेगळं छान असं इफेक्टिव्ह मार्गदर्शन भेटलं. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. शिवाजी वाघ सर. ओके. शिवाजी वाघ सर. शिवाजी वाघ सर, तुम्ही अनम्यूट आहात, बोला प्लीज. कोणती शाळा आहे सर तुमची, एवढ्यासाठी तुम्हाला कॉल करू? सर मी धामणगावला आहे. हॅलो, तुमचा मोबाईल नंबर वगैरे द्या की, म्हणजे काही डिफिकल्टी वगैरे असल्या. 1 मिनिट सर, फक्त 1च मिनिट फक्त. जस्ट अ सेकंड. ज्यांना मोबाईल नंबर पाहिजे माझा, मोबाईल नंबर स्क्रीनवरती आहे आपल्याला, ठीक आहे. सो ज्यांना वाटतंय माझ्याशी बोलायचं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी. त्याच्यानंतर आपल्याकडे आहे शिवाजी वाक्सर झाले. ओके, अजून कोणाला काही शंका नाही असं दिसतंय मला. मी जस्ट 1-2 मिनिटात चॅट बॉक्स पाहून घेतो फक्त. ओके, हा PPT शेअर होईल सर तुमच्याशी, डोंट वरी. PPT सगळ्यांशी शेअर होणार, नो वरीज. ओके, सो इथे मी थांबतो सगळ्यांच्या वतीने.
वेळ संपलेला असताना सुद्धा तुम्ही सगळ्यांनी ऐकून घेतलं. त्याच्याबद्दल सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू यू जयेश सर अँड किरण सर. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. Very nice presentation. Great session, Suyog sir, as always. Kiran sir. Hello. Hello. Kiran sir. हॅलो. सदगीर साहेब. हॅलो. हा, आवाज येतोय माझा? सर बोला. ऑल सेशन झाले का? येस सर, ऑल सेशन्स आर कंप्लीटेड. कारण मध्ये मी BQC साठी लिव्ह झालेलो होतो. येस सर. ओके, साहेब जॉईन आहेत आपल्यासोबत. सकाळी साहेब नव्हते तर साहेब आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. संस्थेचे प्राचार्य आदरणीय आणि गौतम साहेब गेली 10-15 मिनिटापासून आपल्या सर्वांचं प्रशिक्षण ऑब्झर्व करत आहेत आणि साहेबांना काही सूचना देखील द्यायच्या आहेत. कारण तुम्हा सगळ्यांना हे प्रशिक्षण केंद्र स्तरावर घ्यावायचं आहे. आपल्या केंद्रातील 100% शिक्षकांचे प्रशिक्षण ऑनलाईन पूर्ण करावायचं आहे. त्या दृष्टीनेही महत्वाचं आहे. मी साहेबांना विनंती करतो की साहेबांनी आपलं मार्गदर्शन करावं. ओव्हर टू यू गौतम साहेब. सर्वांना नमस्कार. आवाज येतोय? येतोय साहेब, येतो. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्ते. आजच्या ह्या एका दिवसाच्या वर्कशॉपसाठी उपस्थित असलेले माझे सहकारी सदगीर साहेब, त्याचबरोबर सर्व आपले रिसोर्स टीम आणि केंद्र स्तरावरती जे प्रशिक्षण देणार आहेत असे सर्व तज्ञ मार्गदर्शक किंवा रिसर्च टीम बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर एक साधारण 3 तासाचं हे सेशन आपण सगळ्यांनी एन्जॉय केलं असेल. यामधले जे काही की पॉइंट्स आहेत, ऍक्च्युली आपल्याला आपल्या केंद्रातील सर्व इंग्रजी शिक्षकांना हे प्रशिक्षण द्यायचं आहे. कुणाच्याही मनामध्ये काही डाऊट असता कामा नये. कुणालाही काही शंका वाटत असतील तर त्या शंकांचं निरसन तुम्ही हे प्रशिक्षण झाल्याच्या नंतर सुद्धा ग्रुपवरती शेअर करू शकता. हे आमचे जे एक्सपर्ट्स आहेत, किरण सर असतील, सुयोग सर असतील, बाकी सगळे टीम मेंबर्स असतील, यांच्यासोबत सुद्धा तुम्ही कधीही तुमचा डाऊट क्लिअर करू शकता. त्याचबरोबर आपल्याला हे जे प्रशिक्षण आहे इंग्लिश किटच्या संदर्भामधलं, तर ते प्रत्येक केंद्रातील सर्व जे इंग्रजी शिक्षक आहेत, इयत्ता 1ली पासून ते अगदी 8वी पर्यंत शिकवणारे जेवढे काही इंग्रजी शिक्षक आहेत, अशा सर्व शिक्षकांना ते द्यायचं आहे. साधारण प्लॅन तुम्ही तयार करा. या आठवड्यात ते संपावं असं अपेक्षित आहे. परंतु जानेवारी अखेरपर्यंत जरी सर्वांनी आपापल्या केंद्राचं हे प्रशिक्षण जर संपवलं तर तसं रिपोर्टिंग तुम्ही तालुक्याला करावं, तालुक्यांनी नंतर डिस्ट्रिक्टला आमच्याकडे ते करावं. त्याचं कोऑर्डिनेशन सदगीर साहेब आणि ही सगळी टीम नक्कीच करेल. आज नाशिक जिल्ह्यातील निम्म्या तालुक्यांचं आपण प्रशिक्षण ठेवलेलं होतं. उद्या निम्म्या तालुक्यांचं प्रशिक्षण उद्या असणार आहे. खरं तर हे सगळ्या रिसोर्स टीमने खूप मेहनत घेतली आहे तुमच्यापर्यंत ही गोष्ट पोहोचवण्याच्या संदर्भात. त्यांनी ऍक्च्युली हे प्रशिक्षण मागच्या काही दिवसापूर्वी घेतलेलं होतं स्टेट लेवलकडनं आणि डिस्ट्रिक्टला आता आपल्या सर्वांपर्यंत कंपाईल करून, म्हणजे 3 दिवसाचा प्रोग्राम त्यांनी एका दिवसामध्ये विशेषतः 3 तासामध्ये कॉन्सन्ट्रेट केलाय आणि तो आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. खर तर खूप सारा कंटेंट होता, खूप सारा आशय होता, मात्र त्यातले जे मेन की पॉइंट्स आहेत ते मात्र आपल्या सर्वांपर्यंत नक्की पोहोचवलेले आहेत. आपण सर्वांनी हे कुठल्याही विदाऊट एनी ट्रान्समिशन लॉस त्यांनी जे काही सगळं सांगितलंय तर ते मोस्टली सर्वांपर्यंत पोहोचावं ही अपेक्षा मी तुमच्याकडनं व्यक्त करतो. आणि तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा एक अभिनंदन करतो की आपण सगळेजण या कामासाठी रिसर्च पर्सन म्हणून निवडले गेलेले आहात. त्यामुळे आपली जबाबदारी आता वाढलेली आहे. आमच्या सर्वांकडनं तुम्हाला पुढील या प्रशिक्षणासाठी शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. आपलं अनमोल मार्गदर्शन जे खरंच सगळ्यांना प्रेरणादायी ठरेल आणि पुन्हा एकदा आपलं अभिनंदन की आपण सर्व जे तज्ञ रिसोर्स आणि जिल्ह्याचे रिसोर्स आहे सगळ्यांचं देखील कौतुक केलं. सर्व जे
केंद्र स्तरावर प्रशिक्षणार्थी आहेत यांना मी एकच सांगू इच्छितो की आपल्याला आम्ही जे पत्र दिलेलं आहे त्या अनुषंगाने तुम्हाला 25 तारखेपर्यंत ते पूर्ण करावं, परंतु साहेबांनी तुम्हाला 30 तारखेपर्यंत जरी पूर्ण करू शकले तरी वाढीव मुदत दिली, हरकत नाही. तुम्हाला फक्त आपल्या केंद्रापुरतं प्लॅनिंग करायचं आहे आणि त्यासाठी तुमचे केंद्र प्रमुख आणि आमचे BRCचे जे साधन व्यक्ती आहेत ते तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. कंटेंटच्या संदर्भामध्ये जर कोणाला काही शंका असेल तर हे जे 7 आपले रिसोर्स टीम आहे ही केवळ आपली जिल्ह्याची नाही तर राज्याची देखील रिसोर्स टीम आहे म्हणायला हरकत नाही. नाशिकचा तो एक वैभवशाली पार्ट आहे असं म्हणावं लागेल. तर नक्कीच तुम्ही यांची मदत घेऊ शकता. या ट्रेनिंगच्या अनुषंगाने महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला ह्या सर्व सेशनच्या ज्या काही PPTs आहेत या PPTs आम्ही तालुक्याचे जे BRP आहेत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन त्यांच्यामार्फत तुमच्यापर्यंत ह्या PPT उद्याचं सेशन संपल्यानंतर सर्वांना ह्या PPT आम्ही प्रोव्हाइड करू. तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या क्लस्टरसाठीचं जे काही प्लॅनिंग आहे ते प्लॅनिंग केंद्र प्रमुखांच्या मदतीनं पूर्ण करा एवढंच सांगू इच्छितो. अदरवाईज काही शंका असेल तर नंतर तुम्ही विचारू शकता. शेवटी मी समारोपाकडे येतो. आजच्या या प्रशिक्षणासाठी उपस्थित संस्थेचे प्राचार्य आदरणीय अनिल गौतम साहेब हे उपस्थित राहून यांनी मार्गदर्शन केलं. त्याचबरोबर हे सेशन घेण्यासाठी संपूर्ण जे काही श्रेय आहे ते साहेबांचं आहे. त्यांनी सेशन अगदी प्री प्लॅन पासून तर सेशन पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी सखोल मार्गदर्शन साहेबांकडून आपल्याला लाभत असते. दुसरी गोष्ट ही जी आमची रिसोर्स टीम आहे त्याच्यामध्ये किरण केदार सर आहेत, अशोक चव्हाण सर आहेत, सुयोग दीक्षित सर आहेत, जयेश कापडणे सर आहेत, देवकुमार जाधव सर आहेत, प्रतीक्षा गायकवाड मॅडम आणि सोनाली निकम मॅडम. तर ह्या सर्व टीमचं मी खूप खूप अभिनंदन करतो की त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे हे सेशन घेतले, डिलिव्हर केले. त्याचबरोबर आपण सर्व जे तज्ञ रिसोर्स आहेत क्लस्टर लेवलचे तुमचं सगळ्यांचं देखील मी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था नाशिक अर्थात डाएटच्या वतीनं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि तुम्हाला शुभेच्छा देतो की केंद्र स्तराचं प्रशिक्षण देखील याच पद्धतीने दर्जेदार आपण घ्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. साहेब तत्पूर्वी आपण सर्वांनी जर आपला व्हिडिओ ऑन केला, गौतम साहेबांना विनंती करतो आणि आपणासही विनंती करतो की आपण या प्रशिक्षणाचा एक स्क्रीनशॉट घेऊया. हो नक्कीच. जय सर. गौतम साहेबांचा जर कॅमेरा सुरू झाला तर साहेब साहेब बिजी असतील एक मिनिट. हा येस येस. रेडी फॉर स्माइल. एक हो झालं. रेडी 1 2 3. Okay, thanks to all. Okay, thanks to all. साहेब थांबूया ना आपण मग. ओके किरण दादा बंद करा. ओके चला आपण ओके आपण मीटिंग एंड करू शकता. धन्यवाद सगळ्यांचे आभार. थँक्यू. थँक्यू सर.